வணக்கம் மக்களே. வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா ஃப்ரம் ஸ்வீடன். திரும்பியும் உங்களை எல்லாரும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு மண்டே நல்லபடியா எல்லா விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. நேத்து வந்து ஜியா கான் அவங்களோட பர்த்டே. ஆனா நேத்து நம்மளால லைவ் ஜியா கான் பத்தி பேச முடியல. அதனால வந்து கண்டிப்பா ஜியா கான் பத்தி பேசணும் இல்லையா? ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். ஜியா கானோட எப்படி அவங்களோட டெத் மிஸ்ட்ரி பத்தி நான் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கேன். அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் திரும்பியும் உங்களுக்கு வேணும்னா இது கீழே நான் கொடுக்குறேன். நீங்கள் பாருங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் அவங்கள பற்றி தெரியலன்னா. ஸோ இப்போ வந்து ஜியா கானோட பர்த்டேனால அவங்களுக்காக அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக மறக்க முடியாது. அவ்வளோ ஒரு க்யூட்டான ஒரு பொண்ணு. ரொம்ப ஏர்லி ஏஜில் வந்து நடிக்க வந்தாங்க. மாடலிங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்தியன் சினிமா மேலே இருக்கிற ஒரு மோகத்தில் வந்து இங்கே வந்து பாலிவுட்டில் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து இங்கே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்ட் பண்ணி ஒரு 3 படம் நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க. அதில் வந்து கஜினி படம் வந்து தமிழில் நடிச்சிருந்த, அதாவது தமிழில் இயக்கியிருந்தாங்க இல்லையா, அந்த படம் ஹிந்தியில் வந்து எடுத்திருந்தாங்க. அதில் வந்து அவங்க நயன்தாரா பண்ண ரோலில் அவங்க நடிச்சிருந்தாங்க. அந்த படம் மிகப்பெரிய சக்ஸஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சாங்க ஜியா கான் யாரு அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு சீக்கிரம் ஷார்ட் பீரியட்ல ஒரு பாப்புலாரிட்டி கெயின் பண்ணி இருந்தாங்க. ஸோ அது 25 வயசுல 2013 அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க. ஸோ அந்த டெத் மிஸ்ட்ரியை பத்தி நம்ம வந்து ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம். ஸோ அதாவது நேத்து வந்து அவங்களோட பிறந்த நாள். அதனால வந்து அவங்கள பத்தி திரும்பவும் பேசணும். என்ன ஆச்சு ஜூன் 3 அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயத்த திருப்பியும் நானும் விஜயும் வந்து பேசலாம் அப்படின்றதுக்காக. ஏன்னா நம்ம வந்து பழைச பேசிட்டே இருந்தால் தான் மறக்க மாட்டாங்க மக்கள் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு. அதை அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. அவங்களோட சாவுக்கு, அவங்களோட கொலைக்கு இன்னும் கூட வந்து நியாயம் கிடைக்கல, ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கல. ஸோ 8 வருஷமா அவங்க அம்மா ராபியா கான் வந்து போராடிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் கூட அவங்க இந்தியாவில் இல்லைனாலும் வெளியூர்ல இருக்கிறாங்க. ஆனா அங்க இருந்து கூட வந்து அவங்க இன்னும் தன் மகளுக்காக போராடிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள மாதிரி ஒரு அம்மா கிடைப்பாங்களாங்கிறது எனக்கு ரொம்ப டவுட். நிஜமாவே சொல்றேன். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹர். ஷீஸ் அ கிரேட் மதர். இன்னும் கூட வந்து தன் மகளுக்காக வந்து இந்த வயசுல ஓயாம, அதாவது டயர்ட் ஆகாம இன்னும் கூட போராடிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இன்னும் 2 மகள் இருக்கிறாங்க. அவங்கள பத்தி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஆனாலும் தன்னோட பெரிய மகளுக்கு வந்து நியாயம் கிடைக்கணும்னு இன்னும் கூட அவங்க போராடிட்டு இருக்காங்க. சத்தியமா சொல்றேன், இந்த மாதிரி ஒரு அம்மா வந்து ரொம்ப அபூர்வம். ஏன்னா அம்மா எல்லாருமே ஒரே விஷயம், எல்லாருமே வந்து ஈக்குவல் தான். அம்மா வந்து அம்மானா அம்மா தான். அதை பத்தி வந்து பாகுபாடே கிடையாது. ஆனா இவ்வளவு தைரியமா நின்னு இந்த இந்த நெக்ஸஸ் பெருசு. அவங்கள நின்னு அவங்க போராடிட்டு இன்னும் கூட போராடிட்டு இருக்காங்க. அவங்க போராடுறதுலாம் யாரு தெரியுமா? பெரிய பெரிய ஆளுங்க எல்லாமே. அதாவது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. டீவுட் சார்ந்தவங்க எல்லாருமே இவங்க எல்லாம். பாலிவுட்ல வந்து உங்களுக்கே தெரியும். ஃபுல்லா நெப்போட்டிசம் இந்த மாரி விஷயங்கள் தான். அவங்களுக்குள்ளேயே தான் அவங்க வரணும்னு நினைப்பாங்க. வெளியாளுங்க வந்து பெரிய ஆளா ஆகக்கூடாது. அப்படியே பாப்புலாரிட்டி ஆகணும்னா அவங்க கேங்ல சேர்த்துக்கிட்டு அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு அடிமையா வச்சுக்கணும். இதுதான் அவங்க பண்ற வேலைகள் முன்னாடில இருந்து. அது வந்து நமக்கு நிறைய தெரியாம போயிருச்சு. அதுதான் வந்து ஜியா கான் கேஸ்ல கூட நடந்திருக்கு. ஸோ சூரஜ் பாஞ்சோலி, ஆதித்ய பாஞ்சோலி இவங்க ஃபேமிலிய பத்தி பார்த்தாலே வந்து ஒரு நல்ல ஒப்பீனியனே கிடையாது யாருக்குமே. அவங்க அவ்ளோ கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. இதுல வந்து அந்த சூரஜ் பாஞ்சோலி தான் வந்து பாய் ஃப்ரெண்டா இருந்திருக்கான். ராபியா அவங்களோட மகள் ஜியா கானுக்கு. ஸோ அவன் தான் வந்து ரொம்ப பல கொடுமைகள பண்ணியிருக்கான் அந்த பொண்ணுக்கு. அவன புரொடெக்ட் பண்றதே வந்து அந்த சுவர் கான் ஃபேமிலி தான். சுவர் கான் தான். ஸோ அவன் தான் வந்து ஒரு காட்ஃபாதர் மாரி அவனுக்கு, அந்த சூரஜ் பாஞ்சோலிக்கு. ஸோ இவ்ளோ பெரிய நெக்ஸஸ அவங்க ஃபைட் பண்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தாங்க நிஜமாவே. எனக்கு தெரிஞ்சு முக்காவாசி எந்த மதமும் வந்து கண்டிப்பா அன்பு இருக்கும், கஷ்டம் இருக்கும், சோகம் இருக்கும். ஆனா இவ்ளோ ஒரு பெரிய நெக்ஸஸ எதிர்த்து போராடுறதுக்கான அந்த ஒரு தைரியம் வந்து இவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கு. அதுக்காகவே வந்து நம்ம வந்து அந்த அந்த மதர வந்து கண்டிப்பா பாராட்டியே ஆகணும். ஸோ அத பத்தி பேசுறதுக்கு ஐ ஜஸ்ட் இன்வைட் விஜய்ஜி ஆன் தி போர்ட். விஜய்ஜி வணக்கம். தேங்க்யூ மித்ராஜி, தேங்க்யூ. வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே. ரொம்ப கிளாரா இருக்கு கேமரா. ஆமா வாங்க. யா எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் சொல்லிடுங்க. ஜானுமா. எஸ், கண்டிப்பா கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் நமஸ்தே. ஹலோ ஹலோ, வெல்கம் டு த ஷோ. நம்ம ஜியா கான் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் ஜியா கானுக்கு ஒரு பிக் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஒரு பிக் கங்க்ராச்சுலேஷன் நம்ம எல்லாரும் கம்ப்ளீட் நம்ம எம்விபி ஃபேமிலி சார்பாக. பட் நம்ம ஜியா கான் பேர் சொன்னாலே மைண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வர்றது வந்து த அயன் லேடி ராபியா கான் தான். அவங்க அம்மா தான். ஒரு தாய் வந்து எந்த எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு கூட போய்
தன் தன் மகளுக்கு நடந்த கொடுமைகளுக்கு நியாயம் வேணும்னு எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரீமா எவ்வளவு எந்த உச்சக்கட்டத்துக்கும் இல்ல எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போய் போராடுவாங்கன்னு அவங்க ராபியா ஜி தான் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ நெவர் அண்டர் எஸ்டிமேட் உமன்ஸ் பவர் சொல்லணும். அதுதான் அவங்களோட அவங்களோட என்ன சொல்றது, இது கரேஜ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் தான் இட்ஸ் கீப்பிங் ஹர் கோயிங் டில் நவ். கிட்டத்தட்ட 8-9 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த இந்த 2022ஓட இட் வில் பி லைக் 9 இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட். 13 9 9 + 3 12 9 இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட், இல்ல எக்ஸாக்ட்லி 9 இயர்ஸ் தட் திஸ் லேடி இஸ் ஃபைட்டிங் ஃபார் த ஜஸ்டிஸ். ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம ஒன்று கத்துக்கிறது, நம்ம எல்லா MVP ஃபேமிலி ஆர் ஆல் SSRS கத்துக்கிறது ஒரு விஷயம் தான், நெவர் கிவ் அப். அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே இல்லை. இது வந்து ஒரு நம்மளுக்கே ஒரு உற்சாகம் கொடுக்குற. இவங்களை பார்த்து எவனாவது வந்து போதும்டா, என்னடா எவ்வளவு நாளா சண்டை போடுங்க நம்ம கிட்ட சொன்னாலே போதும். பாரு, இந்த ஒரு சிங்கிள் லேடி இவ்வளவு நாளா சண்டை போட்டு இருக்காங்க ஜஸ்டிஸ்க்கு, நம்ம இவ்வளவு பேர் இருக்கோம், நம்ம எதுக்கு விட்டு கொடுக்கணும், we will keep fighting for the justice-னு அந்த ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் ராபியா ஜி. ஸோ அது அவங்கள வந்து கண்டிப்பா அவங்க பேர் சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து ஆக்சுவலி we should start talking about Jiah Khan also. Yes, மித்ராஜி. எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் சொல்லிடலாம். ஷூர் மித்ராஜி. ஸோ ஒரு நிமிஷம், என்னோட ஜானுமா குட் ஈவினிங், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜாயின் பண்ணதுக்கு. வரமாட்டேன்னு சொன்னாங்க, ஏதோ ஒர்க் இருக்குன்னு சொன்னாங்க, பட் இட்ஸ் ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். சஞ்சித் சார் வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச். மிஸ்ஸிங் லைவ் செஷன்ஸ், எஸ் எக்ஸாக்ட்லி, நாங்களும் ரொம்ப we are also missing your live session and many of our viewers also asking about you. Please come next week. விஜய் ஜி என்ன ரொம்ப சீரியஸா இருக்கீங்க? சாரி, ஒண்ணும் இல்ல மித்ராஜி. சாரி, இல்ல நீங்க ஹலோ சொல்லுங்க. சங்கரி ஜி வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜாயின் பண்ணதுக்கு. சஞ்சத் சார், த ஹோல் ஸ்டார் டீம் இஸ் பீன் மிஸ்ட் பை எஸ். இஸ் எக்ஸாக்ட்லி. அவெஞ்சர்ஸ்மா வணக்கம்மா, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங். மத்தி எங்க போனேன், இப்பெல்லாம் வர்றதே கிடையாது ஆன்லைன்ல, இது லேட்டு, வர்றதே கிடையாது, இதுல லேட்டு வேற. காவியாஜி வாங்க, வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச் காவியாஜி ஜாயின் பண்ணதுக்கு. கீதா எப்படி இருக்கீங்க, ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் உங்களை பார்க்குறேன், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹோப் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன் தேர். And Shashiji, vanakkam, namaste, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much for joining. Please join us once Vijay and me finish the session. Sanjit sir, vanakkam to you too. Oh, so sweet. Yes, Vijay ji, நீங்க continue பண்ணுங்க. Vijay ji. Yes, மித்ராஜி. ஒன்றும் இல்லை, ஐ மீன் லைக் லெட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் என்ன நடந்தது. நீங்களும் வந்து நம்ம முன்னாடியே வந்து ஒரு ஷோ பண்ணியிருக்கோம், நீங்க ஒரு ஷோ பண்ணியிருக்கீங்க. நமஸ்தே சசிஜி, வணக்கம் டு யூ. வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்மளே ஒரு ஷோ பண்ணியிருக்கோம் ஜியா கான் பத்தி. ஐ மீன் லைக் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க, நான் பண்ணல அந்த ஷோ. நீங்க சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க. Without you I cannot do the show because you are the man behind everything, so you are helping me. ஏன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ டு, என்ன தெரியுமா, தமிழ்ல வந்து அதாவது ஹிந்தில இருந்து எடுக்கிறதுக்கு. யூ ஆர் த ஒன் டிரான்ஸ்லேட்டிங். ஓகே, ஷூர். ஐ திங்க் Shashi sir சொன்னா she will join us after you complete definitely. I mean இன்னும் வந்து லேட்டஸ்டா ஜியா கான் கேஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து எதுவுமே இன்னும் CBI still working on that one தான் சொல்றாங்க. பட் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நம்ம அந்த செயின் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் மறுபடியும் பார்த்தோம்னா, ஐ மீன் லைக் எப்படி ஜியா கான் எப்படி பாலிவுட்க்கு வந்தாங்க, பாலிவுட்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜியா கான் என்னென்ன யாரை சந்திச்சாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஆச்சு, அந்த செயின் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் பார்த்து, பிளஸ் ஸ்பெஷலி அந்த ஜூன் especially tell about this Aditya Pancholi's the original characters. பஞ்சோலி ஃபேமிலிலே வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். ஆக்சுவலா பஞ்சோலி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல, ஆதித்ய பஞ்சோலி. பட் நான் ஆதித்ய பஞ்சோலி வந்து சின்ன வயசுல இருந்து நான் பார்த்திருக்கேன். ஐ மீன் டு சே ஓல்டு மூவிஸ்ல நான் பார்த்திருக்கேன். நான் அந்த ஓல்டு மூவிஸ்லயும் சரி, ஐ மீன் லைக் he was never portrayed. நான் சிலவங்க சொல்லுவாங்க, ஐ மீன் லைக் படத்துல நடிக்கிற வில்லன் அட்லீஸ்ட் நிஜத்துல வந்து நல்லவனா இருப்பான், படத்துல நடிக்கிற ஹீரோ நிஜத்துல கெட்டவனா இருப்பான். பட் இவன் படத்துலயும் கெட்டவன், ரியல் வாழ்க்கையிலும் கெட்டவன் ஆதித்ய பஞ்சோலி. ஒரு நல்ல இமேஜ் கிடையாது. அவனை பார்த்தாலே ஒரு நல்ல வைபே வராது அவன் முகத்தை. கண்டிப்பா சில பேர் வந்து ஓகே ஃபைன், படத்துல வந்து ஐ மீன் லைக் நீங்க சொன்ன மாதிரி பார்த்தாலே ஒரு நல்ல இது வைபும் சரி, ஒரு ஃபீலிங்கும் வராது. பட் நிஜத்துல கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாங்க. இவன் எந்த கேட்டகரியிலும் போட்டாலும் இவன் வந்து he will give you wrong emotions or wrong feelings தான்.
ஸோ ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் இட் செல்ஃப் he was அவன் வந்து ரொம்ப தப்பான வேலையெல்லாம் ஈடுபாடு he was involved in many wrong activities. படத்துல சரியா ஓடல. இது ஐம் டாக்கிங் லைக் 90s 80s அண்ட் 90s அந்த டைம்ல. ஸோ அந்த டைம்ல ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து படத்துல ஓடலன்னா யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் டேக் ஹெல்ப் ஃப்ரம் டி வேர்ல்ட். அதுதான் இவனும் பண்ணியிருக்கான். ஸோ he has been a big part of the D world at that time, no doubt about that one. ஸோ அதே மாதிரி தான் சொல்லுவாங்களே, ஒரு என்ன சொல்றது, மாங்காய் இல்ல ஆப்பிள் வந்து அந்த ட்ரீ விட்டு தள்ளி விழாதுன்னு, விழுற ஆப்பிள் வந்து அந்த ட்ரீ பக்கத்துல விழும். அதே மாதிரி தான் அவன் பையனும். அவங்க அப்பா என்னென்ன பண்ணிருக்கானோ அதே பாத்துல தான் இவன் பையனும் வந்து ஜேர்னி பண்ணிட்டு இருக்கான். ஸோ அது வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் அவனை வந்து he has been into நம்ம எக்கச்சக்க வீடியோஸ் கூட பார்த்தோம். அந்த டைம் ரிலீஸ் ஆச்சு அவனோட அபார்ட்மெண்ட்லயே வந்து he has been always physical with people. அதுல கொஞ்சம் கூட அவன் வந்து என்ன எப்படி சொல்றது, தயக்கமே காட்டினது இல்ல. பிளஸ் நம்ம கங்கனா ரனோத்தோட அந்த ஸ்கேம் அது கூட வந்து எக்கச்சக்கமா வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இதுல இப்ப என்ன ஒரு கேள்வினா, ஆதித்ய பஞ்சலி கங்கனா ரனோத் யூஸ் பண்ணாலா இல்ல கங்கனா ரனோத் ஆதித்ய பஞ்சலி யூஸ் பண்ணாலா தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆல்வேஸ் a big question mark. ஏன்னா கங்கனா ரனோத் எவ்வளவு பெரிய கேடி நம்மளுக்கு இப்பதான் தெரியுது. அந்த டைம்ல வந்து she was playing the victim card. என்ன வந்து இவன் ஏமாத்திட்டான், என்ன யூஸ் பண்ணிட்டான்னு she was like bold-ஆ நின்னு பேசுற மாதிரி she gave all the interview. நான் தான் வந்து ஐ மீன் லைக் லேடி, ஒரு ஸ்ட்ராங் லேடி, நான் நிக்கிறேன் இவனுக்கு அகேன்ஸ்டா, இவன் பண்ண கொடுமைக்கு அகேன்ஸ்டா நான் நிக்கிறேன்னு நின்னா. பட் அதுவும் அவளோட ஒரு அவன் வந்து பிஆர் மேன் ஸ்டண்ட் தான். ஹேண்டலும் பண்ணியிருக்கான். அவன் வந்து அவ்வளவு யோகியம் எல்லாம் கிடையாது. இல்ல அதான் சொல்றேன். ஐ மீன் லைக் அது நடந்து கூட இவளை பத்தி நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ ஷீ ஹேஸ் ஆல்சோ மேட் அ ஃபுல் யூஸ் ஆஃப் தட் சிச்சுவேஷன். இல்ல இஃப் அந்த மாதிரி நடந்து இருந்தால், ஒரு சமயத்துல நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போ வந்து அவளை மேன் ஹேண்டில் பண்ணி அவளை வந்து அவ என்ன சொன்னா, கங்கனா இது மாதிரி வந்து தன்னை வந்து அடைச்சு வச்சதாகவும் ஒரு வீட்டுல அங்க வந்து அவனோட வைஃப் கிட்ட கூட அவ கெஞ்சினாலாம் என்னை வெளியில விடுற சொல்லி. ஆனா அவங்க யாரும் ஹெல்ப் பண்ணல, அவனை அடிச்சிருக்காங்க அந்த வீட்டுல போட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. ஜன்னல் வழியா தப்பிச்சு வெளியே ஓடி வந்திருக்கா. இது வந்து அவளுக்கு கூட சாட்சி சொன்னது வந்து அவளோட சிஸ்டர் ரங்கோலி. ஓகேங்களா? அது வந்து கண்டிப்பா இல்லையா? வந்து இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அப்படி ஒரு வேலை அது உண்மையா இருந்திருந்தால் she should have stood with whom? ராபியா கான். ராபியா கான் கரெக்டா சொன்னீங்க. இவ்வளவு நடந்திருந்தா, இவ்வளவு அவ கூட இன்கேஸ் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தா ரொம்ப தப்பு. பட் இஃப் ஷி ஹேஸ், அது நிஜமாவே நடந்திருந்தா, அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்து வெளில வந்த ஒரு லேடி வாட் ஷி வில் டூ, ஷி வில் மேக் ஷூர் தட் அந்த சிச்சுவேஷன்ல வர எல்லா லேடிக்கும் நான் போய் சப்போர்ட்டா நிப்பேன், நான் தைரியமா நிப்பேன். அட்லீஸ்ட் எல்லா லேடிக்கும் இல்லைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் அந்த ஃபேமிலியோட யாரு வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆனாங்களோ அவங்களோட நின்று இருக்கணும். பிகாஸ் ஷி இஸ் த காமன் பர்சன். எக்ஸாக்ட்லி கண்டிப்பா அட்லீஸ்ட் பேசி இருக்கணும். அவங்களுக்கு ஒரு ஐ மீன் லைக் ஆறுதலா சொல்லி இருக்கணும். இல்ல நான் நிக்கிறேன், லெட்ஸ் ஃபைட் ஃபார் தி ஜஸ்டிஸ்னு ஏதாவது ஒன்னும் கிடையாது. சோ அதுல இருந்து நம்மளுக்கு கிளீனா தெரியுது ஷீ இஸ் லைக் டபுள் ஃபேஸ்டு தான் இவ்வளவு கங்கனாலாம். சோ கங்கனா பத்தி பேச போனா நம்ம இதுதான் we will not go anywhere. அது வந்து தெரிஞ்சது அவளுக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு இதுதான் ஏமாற்றம். ஐ மீன் லைக் how to make use of any situation to the best for her, அவ்வளவுதான். சோ காரியவாதினா she is one of that one. பிளஸ் சுஷாந்த், நம்ம சுஷாந்த் டைரியில வந்து கங்கனா பத்தி பிளஸ் ஜியா கான் கேஸ் பத்தி எழுதியிருப்பாரு. இது மாதிரி ஜியா கான் கேஸ்ல ஏன் கங்கனா பேசல, இதே கேள்வி நீங்க கேட்ட கேள்விதான் சுஷாந்த் டைரியில எழுதியிருப்பாரு. இது மாதிரி இப்போ உன் கூட நடந்ததுன்னா நீ கண்டிப்பா வந்து you will give a hand to the other person who has gone through the same thing. ஆனா நீ வந்து வெறும் வாய் தான் நீ, அதான் சுஷாந்த் கேட்டிருப்பாரு. only a big mouth, a lady only with a big mouth. ஸோ எக்ஸாக்ட்லி. ஆமா, இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த இது இன்சிடென்ட்ஸ் அன்னைக்கு ஜூன் 3rd என்ன இன்சிடென்ட்ஸ்னா, நம்ம எல்லாமே வந்து இது வந்து இதுல மறுபடியும் நம்ம பேசுறதுக்கு ஐ மீன் லைக் சொல்றதுக்கு இட்ஸ் லைக் சேம் கூப்பர் ஹாஸ்பிட்டல், சேம் சூசைடு, சேம் டிப்ரெஷனு. அப்புறம் இவங்களோட இது போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்ல கூட இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஷி வாஸ் இன்டாக்சிகேட்டட் டு அ பிரிங்க் டு மோர் தென் a normal person intoxication. இவர் வந்து ரொம்ப அதிகமா இன்டாக்சிகேஷன் இவ பண்ணியிருக்கா. ஜியா கான் வாஸ் இன்டாக்சிகேட்டட் வித் இது போதையில. சோ எல்லாமே வந்து சேம் ஒரே பேட்டர்ன் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்டர்வியூ பாத்தீங்கன்னா மகேஷ் பட் வருவான் எல்லாத்துக்கும். அதேதான் சொல்லலான்னு வந்தேன். கரெக்டா சொல்லலான்னு வந்தேன்னா, மகேஷ் பட் வந்து அடுத்த நாளே வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுப்பாரு. இது மாதிரி வந்து பிலிம் இண்டஸ்ட்ரிலாம் வந்து ரொம்ப நல்ல இண்டஸ்ட்ரி, அதுல ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் எப்பவுமே. பட் ஸ்ட்ரகிள் பண்றவங்க எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிக்க கூடாது, இது ரொம்ப தப்பு அப்படி என்னமோ அவர் தான்
உத்தமரு, மகாத்மா அந்த மாதிரி தான் அவர் வந்து கேமரா முன்னாடி வந்து பேசுவாரு மகேஷ் பட். ரொம்ப நல்ல பொண்ணு, எனக்கு பர்சனலா தெரியும் அவள. பட் ஆனா வந்து அவர் பண்ணது ரொம்ப தப்பு. கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்ட்ரகிள், கொஞ்சம் இன்னும் ஃபைட் பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பா பெரிய ஆக்ட்ரஸா வந்திருப்பா. இதுதான் அவங்களோட ரெகுலர் நேச்சுரல் வேர்ட்ஸ். டிப்ரெஷன், எல்லாருக்கும் டிப்ரெஷன் இருக்கும். டிப்ரெஷன் தியரி இப்போ பிரவீன் பாபி திவ்யா பாரதி கேஸ்ல அவங்க டிப்ரெஷன் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்க அதை வந்து சுஷாந்த் கேஸ்ல கூட அதான் சொன்னாங்க. ஸோ அவங்களோட ரெகுலர் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுப்பாங்க, படிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஜியா கான் கேஸ்லயும் பண்ணாங்க. இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, ஐ மீன் லைக் நம்மளுக்கு இந்த ரீசன் தெரியல இன்னும் ஏன் ஜியா கானை வந்து இப்ப திவ்யா பாரதிக்கு நம்மளுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு மேலோட்டமா ஒரு ரீசன் தெரியும். திவ்யா பாரதி வாஸ் அபவுட் டு கிராக் தட் பாம் பிளாஸ்ட் கேஸ். அவளுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு திவ்யா பாரதிக்கு. ஷி வாஸ் வெரி க்ளோஸ் டு நடியாவாலா அண்ட் அங்க இருந்து நடந்தது அதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு. அதே மாதிரி வந்து நம்ம ஸ்ரீதேவிஜி கூட வந்து ஷி வாஸ் வெரி க்ளோஸ் டு நோயிங், எல்லாமே விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத், நோ டவுட் அபவுட் தட் ஒன். ஏன்னு பட் நம்ம இந்த ஜியா கான் கேஸ்ல வந்து அகெயின் ஷி வாஸ் வெரி க்ளோஸ் டு சூரஜ் பஞ்சோலி. ஸோ அந்த மூலியமா ஏதாவது தெரிஞ்சதா? பட் நம்ம ஹிஸ்டரியே கொஞ்சம் ஹிஸ்டரின்னு இல்லை, பட் அந்த அந்த இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் போட்டி பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கல. ஒன்லி ஜியா கானும் சூரஜ் பஞ்சோலிக்கு மேபி நடந்த சண்டை எங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெகுலர் பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சண்டை, ஏதோ ஒத்து போகல. பிளஸ் இவன் எல்லாரும் ஏமாத்துற மாதிரி இவ்வளவு ஏமாத்திருக்கான். ஷி வாஸ் லிட்டில் பிட் ஸ்ட்ராங் மேபி. இவ வந்து மேபி ஷி வாஸ் அகேன்ஸ்ட், நல்லா ஐ மீன் லைக் பேசியிருக்கா சூரஜ் பஞ்சோலி கிட்ட, இதெல்லாம் நடக்காது விட்டுடுன்னு, நான் வந்து வேற படம் பண்ண போறேன். ஏன்னா அந்த லாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அந்த அன்னைக்கு நடந்த ஈவெண்ட்ஸை பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் நம்ம அனலைஸ் தான் பண்றோம். இது வந்து வி ஆர் நாட் கம்மிங் டு கன்க்ளூஷன் இதுதான் நடந்திருக்கும். திவ்யா பாரதி நடந்த இன்சிடென்ட்ல லாஸ்ட் ஈவெண்ட்ல வந்து ஏதோ சண்டை நடந்தது நாடியாவாலோட. பட் அகெயின் அதோட அதோட கனெக்ஷன் பார்த்தோம்னா திவ்யா பாரதிஜி வந்து ஷி வாஸ் அபவுட் டு கிராக் சம் நியூஸ் அபவுட் த பாம் பிளாஸ்ட். ஸ்ரீதேவிஜி வந்து அகெயின் அந்த பார்ட்டி they were prepared because ஸ்ரீதேவிஜி got some news about a big attack. சுஷாந்த் சிங்க்கு வந்து தெரிஞ்சு போச்சு கண்டிப்பா நம்ம திஷா சாலியானோட மர்டர். பிளஸ் அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்ண, திஷா he was ready. பட் ஜியா கான் அந்த மாதிரி எதுவுமே she was not prepared to do any press conference or she was not prepared to என்ன சொல்றது, ஏதோ பெரிய நியூஸ் சொல்றதுக்கு or she was investigating something, அதே மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அந்த ஜியா கானுக்கு நடந்த ஜியா கானை கொலை பண்ண காரணம் வந்து ஒரு கிளியரா வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் மோட்டிவ்னா என்ன, மேபி அந்த நைட்டு போய் நம்ம இதுலயே பார்த்தோம், இதுல சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ். இதுக்கு மேல வந்து ஒரு ப்ரூஃப் யாருக்கு வேணும்னு தெரியல, எனக்கு எந்த கோர்ட்டுக்கு வந்து இதுக்கு மேல ப்ரூஃப் வேணும்னு தெரியல. பட் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்ல கிளீனா வந்து இவனுக்கு ஒரு பேர் வைங்க, ஆதித்ய பஞ்சோலி வந்து பிளாட்டுக்குள்ள போறான், பிளாட் விட்டு வெளில வரான், திருட மாதிரி போறான், திருடன் தான் அவன், திருட மாதிரி உள்ள போறான், திருட மாதிரி வெளில வரான், சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்ல இருக்கு. இவன் உள்ள போய் ஏதோ பேசி சண்டை வந்து இல்ல அந்த மாதிரிதான் வந்து it could be a motive for the murderன்னு சொல்லுவோம். I mean, கொலைக்கு ஒரு மோட்டிவ் ஒரு இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இவன் போய் ஏதோ பேசி இவன் இன்னொன்னு என்ன சொல்லப்படுதுன்னா சம்திங் லைக் ஜியா கான் வாஸ் பிரெக்னென்ட், 4 weeks பிரெக்னென்ட். அது எந்த அளவுக்கு உண்மை எனக்கு தெரியல, என்னால அது நம்ப கூட முடியல. பட் மேபி அது குட் பி a ரீசன் வாய் சூரஜ் ஆதித்ய பஞ்சோலி போய் வந்து இது கலைச்சிடு, இதெல்லாம் ஐ மீன் லைக் அவன் பையன் பேர் கெட்டு போயிடும் சம்திங், அந்த மாதிரி தான் மோட்டிவ் தெரியுது. மற்றபடி ஒரு பெரிய நீ ஏதாவது ஒரு பெரிய உண்மை வெளில வந்துடும், ஏதாவது ஒரு அட்டாக் பத்தி இல்ல ஏதாவது இந்த டி வேர்ல்ட் பத்தி ஏதாவது சம்பந்தமா வெளில வந்துடும், அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருமோ வெளில வந்துருமோ, அந்த ரீசன் இல்லாம இத வந்து ஒரு பர்சனல் ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ல சண்டை வரும், இல்ல இவன் ஏமாத்தி இருக்கான், அந்த மாதிரி மோட்டிவ் தான் தெரியுது. அண்ட் அகெயின் இட் வாஸ் நாட் பிளான்ட். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அன்னைக்கு வந்து இவ சூரஜ் கிட்ட இது இந்த இந்த இது கூட கேளுங்க கரெக்டான இது. ஐ மீன் லைக் அன்னைக்கு அன்னைக்கு நைட்டு 11:30 மணிக்கு தான். ஆல்சோ ஷீ இஸ் வெரி கிளியர் அபவுட் அவர் பிரேக்கப். அவ வந்து பிரேக்கப் பண்ணிட்டு ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்கு லண்டன் போகணும்னு பிளான் பண்ணி ஷீ வாஸ் வெரி கிளியர். True. I mean, I think Suraj was not ready for the breakup. So சொல்லுவாங்க சில until you finish everything. Yeah. Money இல்ல, she signed so many movies. Exactly. அந்த கடைசி நாள்ல கூட வந்து அவங்க 3 மூவி சைன் ஹைதராபாத்ல போய் சைன் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. ஏதோ ஒரு ரோலுக்கு கூட அவங்க வந்து she was preparing. இது அவங்க அம்மா கூட நடந்த லாஸ்ட் கான்வர்சேஷன்ல என்ன பேசிட்டாங்கன்னா, இதே மாதிரி நீங்க சொல்றது கரெக்ட், சவுத்ல ஏதோ ஒரு மூவியை சைன் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. இந்த பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இன்னைக்கு தான் கிடைச்சது. சவுத்ல ஜெனரலா வந்து they like a little bit of I mean like பாம்பேல ஜீரோ ஃபிகர் சொல்லுவாங்க இல்ல, ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கணும் அந்த மாதிரி. பட் ஆனா ஹைதராபாத்ல அவங்க சொன்னாங்களா,
ஓகே வில் சைன் யூ, பட் கொஞ்சம் நீங்க வந்து உடம்பு போட்டுட்டு வாங்க நீங்க மறுபடியும், ஸோ புட் சம் வெயிட்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க. இது வந்து அவங்க அம்மாவும் ஜியா கானும் பேசியிருக்காங்க. அன்னைக்கு பேசியிருக்காங்க. ஜியா கான் அம்மா ராபியாஜி வந்து டின்னர் பார்ட்டில வெளில இருக்கும்போது அந்த ரோல் பத்தி பேசி சிரிச்சிருக்காங்க. எக்ஸாக்ட்லி பிஃபோர் திஸ் ஆல் ஹேப்பன். அன்னைக்கு நைட்டு கிட்டத்தட்ட 10:50 இல்ல 10:45 இருந்து 11 வரைக்கும் இல்ல 11:20 வரைக்கும் அவங்க ஜியா கானோட போன் ரெக்கார்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சூரஜ் பஞ்சோலி கூட பேசியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கான்வர்சேஷன் இஸ் கீ கான்வர்சேஷன். என்ன நடந்தது அந்த கான்வர்சேஷன்? மேபி ஷி வாஸ் லைக், சிலவங்க வந்து சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த நோ எடுத்துக்க முடியாது சில பேருக்கு. நீ என்ன நோ சொல்றது, நீ யார் என்ன நோ சொல்றது, நீ யாரு, நீ போய் என்ன நோ சொல்றியா, அந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் போயிருக்கும். அந்த கான்வர்சேஷனுக்கு அப்புறம் இவன் வந்து அவங்க 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 அப்பா சூரஜ் கிட்ட ஆதித்ய கிட்ட சொல்லியிருப்பான், அப்பா போய் அவளை போய் அவகிட்ட பேசி இல்ல அவளை போய் சரி பண்ணு சம்திங். இவன் அங்க போய் ஏதாவது வாக்குவாதம் இன்னும் பெருசா நடந்திருக்கும். அங்க போய் இவன் எத்தனை பேர் இன்னும் அங்க இருந்தாங்க அதுவும் இன்னும் டவுட்டா இருக்கு. கேமரால சிசிடிவி கேமரால ஆதித்ய மட்டும்தான் மாட்டியிருக்கான். பட் அங்க கூட எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? ஏன்னா ஒருத்தனால மட்டும் பாடியை தூக்கி ஃபேன்ல எல்லாம் மாட்ட முடியாது. நம்மளுக்கு கிளியரா தெரியும் இதெல்லாம் வந்து ஜியா கான் சூசைட் பண்ணல. பட் ஒரு பாடியை தூக்கி ஃபேன்ல மாட்டணும்னா யூ நீட் அட்லீஸ்ட் 2 பர்சன். ஒருத்தன் பிடிக்கணும், ஒருத்தன் கட்டணும், லாஜிக்கா பார்த்தோம்னா. சோ கண்டிப்பா அங்க வந்து இவன் சூரஜோட வேற யார் இருந்திருக்கா, ஆதித்யாவோட வேற யார் இருந்திருக்கா? ஆமா, இவங்க ஜியா கான் ரொம்ப அந்த அளவுக்கு ஹைட் கிடையாது, மேல எட்டுற அளவுக்கு. ஆமா, ஜியா கான் they don't have any other any stool or anything எதுவுமே கிடையாது. கிடையாது. பிளஸ் இவங்க சொல்றபடியே நம்ம போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டை நம்ம பார்த்தோம்னா she was intoxicated. அப்போ ஒரு intoxicated person எப்படி இந்த மாட்டி பண்ணி தூக்க மாட்டுறதுன்னு வந்து இருக்குல்ல. அது இருக்கட்டும் வேணாம் மித்ராஜி. சோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து we know everything. லைக் இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் a suicide, it is a clear cut murder. பட் அதை வந்து சூசைடா மாத்த ட்ரை பண்றாங்க. இவங்க எல்லாம் சேர்ந்துருக்காங்க இதுல நம்ம சூர் கான் தான் வந்து காட்ஃபாதர். யாருக்கு? சூரஜ் பஞ்சோலிக்கு. அவரு தான் வந்து ராபியாஜி வந்து ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்காங்க, இது மாதிரி ஒரு ஏஜென்ட், சிபிஐ ஏஜென்ட் வந்து ராபியாஜிக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்றான், நாங்க என்ன பண்ண முடியும். சூர் கான் ஃபோன் பண்ணி எங்ககிட்ட சொல்றான், இது வந்து சூரஜ் பஞ்சோலியை வந்து நீங்க யாரும் தொல்லை பண்ணாதீங்க அப்படின்னு வந்து ஒரு ஏஜென்ட், சிபிஐ ஏஜென்ட் வந்து நம்ம ராபியாஜிக்கு போன்ல சொல்றான், மிரட்டல போன்ல சொல்றான் இந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து இவங்க வந்து தலைவிரிச்சு ஆடுறாங்க. யாரு? நம்ம சூர் கான். ஒரு எல்லாம் பண்ற தப்பு பண்ணிட்டு ஏஜென்சியை கூட வந்து யாரு? சிபிஐ, நாட் மும்பை போலீஸ் இல்ல, சிபிஐ ஏஜென்சி கிட்ட போய் நீ ப்ரெஷர் போடுற அளவுக்கு நீ வந்து அவ்வளோ பெரிய ஆளாயிட்டியா நீ? அதான் நம்ம ஊர்ல இப்ப அடுத்த கேள்வி. சசி சார் சொன்ன மாதிரி வந்து எஸ்எஸ்ஆரோட கேஸை விட ஜியா கான் கேஸ்ல நிறைய வந்து எஸ்எஸ்ஆர் கேஸ்ல ப்ரூஃபே கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு விஷுவல் ப்ரூஃபே கிடையாது. எஸ்எஸ்ஆர் கேஸ்ல வந்து ஒன்லி போட்டோஸ் ஆஃப் எஸ்எஸ்ஆர்ஸ் பாடி. ஜியா கான் கேஸ்ல யூ ஹேவ் விஷுவல் எவிடன்ஸ் திஸ் ஒன். அப்புறம் இதுக்கு மேல ஐ மீன் லைக் இந்த கூத்துலாம் வந்து நம்ம ஊர்ல தான் நடக்குமான்னு எனக்கு தெரியல, இல்ல எஸ்பெஷலி மகாராஷ்டிரா தான் நடக்கும்னு தெரியல. இறந்து போய் ஒரு 4 நாள் கழிச்சு தங்கச்சி வந்து தங்கச்சி என்ன ப்ரெஷர்ல பண்ணான்னு தெரியல, அது நமக்கு தெரியாது, ஒரு சூசைட் நோட் எடுத்துட்டு வரா. 6 பேஜ் சூசைட் நோட். தங்கச்சி வந்து ஆக்சுவலா இல்ல அதுதான் அது தப்பு. அது இன்ஃபர்மேஷன், இட் வாஸ் நாட் சூசைட் நோட். அவ தேடும் போது எதர்ச்சியா ஒரு 6 பேஜ் கிடைச்சிருக்கு. ஜியா கான் வந்து வெரி ஷியோர் ஷி வாண்டட் டு கோ பேக் லண்டன். அவங்க வந்து படிக்க போகணும், அதெல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஷி வாண்ட் டு பிரேக், அதாவது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல. ஷி வாண்டட் டு ஸ்டாப் அண்ட் ஷி வாஸ் ரைட்டிங் அ டைரி தான். இட் வாஸ் லைக் அ டைரி. ஆனா அது அவங்க ரைட்டிங்கே கிடையாது. இல்ல, அது வந்து அவங்க வீட்ல ஒரு பேஜ் இருந்தது. அதாவது அவங்க தான் அந்த ஃப்ராட்தனம் பண்ணிருக்காங்க சூரஜ் வீட்ல தான். ஓகேவா? அந்த சூரஜ் இந்த நியூஸ் எனக்கு தெரியாம போச்சு. ஏன்னா எனக்கு நான் கேட்ட நியூஸ் வரைக்கும் சார் வந்து கரெக்ட்டா சொல்லுவார்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு கேட்ட நியூஸ் வரைக்கும் அந்த 6 பேஜ் நோட் they used it as a suicide note, but that was not written by Jiah Khan. handwriting analysis பண்ணி பார்த்ததுல அது வந்து it was not Jiah Khan's writing, பட் அத வந்து நோட்டா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த நோட்டை பேஸ் பண்ணி சிபிஐ வந்து சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணிருக்கு. திஸ் இஸ் நாட் மர்டர் பட் அபெட்மெண்ட் டு மர்டர் சொல்லி இவனை அரெஸ்ட் பண்ணாங்க. யார? சூரஜ் பஞ்சோலிய. ஆமா, இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் மர்டர் பட் அபெட்மெண்ட் டு சூசைட் சொல்லி. ஏன்னா சூரஜோட அம்மா கூட வந்து சொல்லியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி அவளே வந்து எழுதி வச்சுட்டு சேர்த்துட்டா அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க. ஆமா, அதேதான். பட் ஆனா அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் அனாலிசிஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் நோ வே க்ளோஸ் டு ஜியா கான்ஸ் ரைட்டிங். அந்த மாதிரி
ஒரு ஃபேக்கான எவிடன்ஸை இல்லை ஃபேக்கான நோட்டை வந்து சிபிஐ ஓப்பனா வந்து நம்மளுக்கு ஐ மீன் எதுவுமே இல்லாம ஓப்பனா அதை வந்து இட்ஸ் டேக்கிங் அஸ் எவிடன்ஸ் சொல்லி எடுத்துனா அந்த மாதிரி ஐ மீன் லைக் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணாங்கன்னா ஐ மீன் லைக் என்ன பண்ண முடியும். இதுலயும் ராபியாஜியை வந்து இதுக்கு எவ்வளவு பாராட்டணும்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு அவங்க வந்து ஐ மீன் லைக் புரியல. அவங்க சிபிஐ சப்மிட் பண்ண ஒரு எவிடன்ஸை இவங்க போய் மறுபடியும் ஒரு ஸ்டிங் ஆபரேஷன் மாதிரி இவங்க பேசியிருக்காங்க. அந்த டாக்டர் கிட்ட போய் ஃபர்ஸ்ட் பேசியிருக்காங்க. அப்புறம் இன்னொரு 2-3 பேர் கிட்ட போய் இவங்களே பர்சனலா போய் பேசியிருக்காங்க. பேசி சிபிஐ கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் தப்புன்னு இவங்க ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. இவங்க ஒரு ஸ்டிங் ஆபரேஷன் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. ஓ, நீங்க அது சொன்னீங்களா? நீங்க அது அப்ப என் பொண்ணோட கண்ணு திறந்து இருந்துச்சா? இல்லையே, கண்ணு திறக்கலையே, கண்ணு முடிதுன்னு இருந்துச்சுன்னு டாக்டர் சொல்றான். ஆனா சிபிஐயோட ரிப்போர்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்ணு திறந்து இருந்துச்சுன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்கான்னு சிபிஐயோட இது ஸ்டேட்மெண்ட். எப்படிலாம் வந்து சிபிஐ ஸ்டேட்மெண்ட்டை மேனிப்புலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு இவங்க சிங்கிள் லேடியா நின்று அதை வந்து இவங்க வந்து பஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டர் பண்ற வேலையை இவங்க வந்து ஒரு விட்னஸ் கிட்ட போய் பேசி அவங்க கிட்ட இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வாங்கி சிபிஐ கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் தப்புன்னு இவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஆனாலும் நம்ம ஊர்ல வந்து இந்த கேஸ் வந்து முடியல இன்னும். இது மட்டும் இல்லாம அவங்க பிரதமருக்கு கூட பிரைம் மினிஸ்டருக்கு கூட வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க. பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதமரா சேமா ஓகே, பிஎம் கூட ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க. இது மாதிரி இந்த கேஸ்ல வந்து ரொம்ப தப்பா இந்த கேஸ்ல வந்து இது சூசைட்னு எழுதியிருக்காங்க. எக்கச்சக்க பேர் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து சரியான தீர்ப்பு வரணும்னு ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கு கூட இன்னும் பதில் எதுவும் வரல. இது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு மேல ஒரு படி இன்னும் மேல போய் 3 பிரைவேட் இன்வெஸ்டிகேட்டர், அதுவும் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டர் கிட்ட நம்ம ரிப்போர்ட் வாங்கினா சரி இவன் பயாஸ்டு, இது வந்து தெரிஞ்சவங்க தான் இவங்களுக்கு, ஸோ அதனால அவங்க நினைச்ச மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாதுன்னு 3 பிரைவேட் இன்வெஸ்டிகேட்டர், ஒன்னு இந்தியால, ஒன்னு அயர்லாந்துல, ஒன்னு யூகேல, லண்டன்ல 3 பேர்கிட்ட இந்த போட்டோஸ்லாம் காமிச்சு விசாரிச்சிருக்காங்க. அதுல யூகேல இருக்கிற அந்த பிரைவேட் இன்வெஸ்டிகேட்டர் ஜேம்ஸ் சம்திங் ஏதோ லாஸ்ட் நேம் வரும், அவரு கிளீனா சொல்லிட்டாரு, இத பார்த்தா வந்து திஸ் டஸ் நாட் லுக்ஸ் லைக், நான் எக்கச்சக்கமான கேஸஸ் நான் பார்த்திருக்கேன், நான் போட்டோஸ் பார்த்திருக்கேன், கிரிமினல் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிருக்கேன், இது வந்து கிளியராவே சொல்லுது இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் எ சூசைட், இது வந்து அந்த கழுத்துல இருக்க லிகேச்சர் மார்க்ஸ் சரி, தலையில பட்ட அடி சரி, இது எல்லாமே பிளண்ட் ஃபோர்ஸ் ட்ராமா, இது அடிச்சதுதான், இதெல்லாம் வந்து கயிறுல கட்டினா உங்களுக்கு அந்த மார்க்ஸ் வராது. இங்க இருக்கிற மார்க்ஸ் வந்து கண்டிப்பாவே வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு பொருளால் அடிச்சதுனால அந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ இது வந்து ஐ மீன் லைக் எந்த ஒரு நார்மல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் இந்த போட்டோஸ் பார்த்தாலே வந்து கிளீனா சொல்லலாம் திஸ் இஸ் நாட் எ சூசைட். அவரு கொடுத்த ரிப்போர்ட் இருக்கு, 3 இன்வெஸ்டிகேட்டர் கொடுத்த ரிப்போர்ட் இருக்கு. இது எல்லாம் இருந்து கூட we are still fighting for justice for Jiah Khan. அந்த மாதிரி நம்ம we are living in that kind of சொசைட்டியா என்னன்னு சொல்றது எனக்கு தெரியல. யார் மேல தப்புன்னு தெரியல. அப்கோர்ஸ் அதிகாரிங்க மேல தான் தப்பு இது. ஐ மீன் ஏஜென்சி, பட் ஏஜென்சியால ஒர்க் பண்ண முடியல. ஏஜென்சி ஆர் அண்டர் சம் அதர் பிரஷர். யாரு? பொலிட்டீஷியன்ஸ், டி வேர்ல்ட், காசு, அந்த காசு பேசுது. இல்ல, if it is என்ன அது வந்து தற்கொலைனா why she had so many marks, இங்க ஒரு கட்டு, இங்க ஒரு கட்டு, இங்க ஒரு கட்டு, 3 கட்டு, ஒரு ரவுண்ட் மார்க், அண்ட் லிப்ஸ்ல வந்து எக்கச்சக்கமான காயங்கள். ஸோ இது வந்து ஐ மீன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், எவ்ரி ஒன் நோஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஹேஸ் ஹேப்பன் வித் ஹர். என்ன ஒன்று, யார் பண்ணா, எதுக்காக பண்ணா, அந்த சாரி ஒன் செகண்ட் வித் யார் பண்ணா, எதுக்காக பண்ணா, அவன் இன்னும் ஃப்ரீயா சுத்திட்டு இருக்கான்னு அந்த ஆதங்கம் தான் நம்ம எல்லாருக்கும். நம்மளுக்கு தெரியும் இதுதான் நடந்திருக்கும். கண்டிப்பா வந்து இந்த பொண்ணை கொலை பண்ணிருக்காங்க. 25 வயசு பொண்ணை வந்து யங் அவங்க ஏஜ்ல இனிமேதான் வந்து she gonna do so many big hits or movies, அவங்க வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க போறாங்க. அந்த மாதிரி பொண்ணை உங்க பர்சனல் ரீசன், உங்க பர்சனல் கிரட்ஜ், உங்க பர்சனல் அந்த ஈவல்னஸ்க்காக இப்படி கொண்டுட்டு அதை வந்து சூசைடா மாத்திட்டு, இதுதான் நம்ம பாலிவுட்லயே நடந்துட்டு இருக்கு. திஸ் இஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். பாலிவுட்னு தெரியுது, பட் பாலிவுட்ல நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஆளுங்க கூட இது நடந்துட்டு இருக்கு. பட் எத்தனை பேர் தெரியாத ஆளுங்க கூட இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க கிட்ட இருக்க அந்த பொலிட்டிஷியன்ஸ், இவங்க கிட்ட இருக்க காசு பிளஸ் அந்த டி வேர்ல்ட், இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து they are doing all these things and we clearly know this is I mean like இது ஒரு மர்டர், இது ஒரு கொலை. ஆனா still we are fighting for justice. நம்ம சுஷாந்த் மாதிரி தான். எல்லாமே ஒரு பேட்டர்ன் தான். இந்த ஒரு பேட்டர்னை வந்து அப்படியே அவங்க வந்து 1980 அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எவனாவது அவங்க அகேன்ஸ்டா போனா இப்படி பண்ணு, அது வந்து இப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணு, மீடியால இப்படி போடு, கேஸ் இப்படி க்ளோஸ் பண்ணு, அடுத்த வேலையை பாரு.
ஸோ Yes, true Indian G. There is lot of marks on her neck part. ஆனா எனக்கு வந்து ஷேர் பண்ண வேணாம்னு பார்க்குறேன். நிறைய பேர் டிஸ்டர்ப் ஆவாங்கன்னு. இட்ஸ் தேர் இன் த இது கூகுள் பண்ணாலே அது கிடைக்கும் அந்த பிக்சர். கிளியரா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். அந்த போட்டோஸ் பார்த்தாலே தெரியும். எப்படி வந்து ஒரு ஒரு இன்னும் நம்ம கேள்வி கேட்டுட்டே போகலாம். ஜியா கான் போனது ட்ரெஸ் வந்து ட்ராக் சூட்டு. ஆனா அங்க பாடி கிடைச்சது வந்து வேற சம்திங் வேற ஏதோ இதுல ட்ரெஸ் கிடைச்சுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் துப்பட்டா அது ஸ்டில் மிஸ்ஸிங் சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து ஐ மீன் லைக் அது எல்லாத்தையும் சைட்ல வச்சிடலாம். பட் மெயின் சஸ்பெக்ட் ஆதித்ய பஞ்சோலி ஸ்கிரீன்ல இருக்கான், சிசிடிவில இருக்கான். அவனை கேள்வி கேட்டு என்ன அவன்கிட்ட என்ன அதுக்கு அவன் என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தான்? அவன் மர்டர் அந்த பொண்ணு வந்து 11:30க்கு இறந்து போயிருக்கு. ஆதித்ய பஞ்சோலி வந்து 11:15 11:20க்கு சிசிடிவி கேமரால டேட்டோட இருக்கு. அதுக்கு அவன் என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தான்? அதுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்க முடியும் சொல்லுங்க? அண்ட் சொன்ன மாதிரி 2 விஷயம். ஒன்னு, ஷி வாஸ் வெரி நார்மல் வித் ஹர் மதரோட பேசும்போது 9:35 அவங்க அம்மா கூட ஃபோன்ல கான்வர்சேஷன் போயிருக்கு. ஷி வாஸ் வெரி நார்மல். ஓகே. அண்ட் ஷி வாஸ் ஸோ ஹாப்பி தட் ஷி இஸ் கோயிங் டு மீட் ஹர் சிஸ்டர். அதாவது சிஸ்டர் கிட்ட வந்து நிறைய கான்வர்சேஷன், அதாவது இமோஜிஸ்லாம் ஹாப்பியா ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோ ஹாப்பியா இருந்தவங்க இடையில அவங்க அம்மா டின்னருக்கு போனதுக்கு அப்புறமா 2 மணி நேரத்தில் நடந்த விஷயங்கள், அந்த அந்த ஃப்ளவர் பொக்கே வந்து வீட்டுக்கு வந்திருக்கு, அதை கோவமா தூக்கிட்டு போயிட்டு வெளியே போட்டுறதுக்காக போயிருக்காங்க. அந்த போட்டோ கூட இட் வாஸ் ரெக்கார்டட் இந்த சிசிடிவி. அதுவும் அவங்க வச்சிருக்காங்க. இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஆதித்ய பாஞ்சாலி வீட்டுக்குள்ள வந்திருக்கான். அந்த ட்ராக் சூட்டோட ஜியா கான் வெளியில போயிருக்காங்க. அப்புறம் உள்ள வந்திருக்காங்க. அப்போ என்னாச்சு? அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? எப்படி இறந்ததுக்கு அப்புறமா ட்ராக் சூட் எங்க போச்சு? வேர் இஸ் த ட்ராக் சூட்? Why ஏன் Dress மாறி இருக்கு? அந்த ட்ராக் சூட் எங்க காணோம்? அப்ப ட்ராக் சூட் காணோம். பிளஸ் அந்த துப்பட்டா வந்து துப்பட்டால தொங்கி இவங்க போய் பிடிச்சிருக்காங்க. துப்பட்டால தொங்கி இருக்கிற மாதிரி அந்த துப்பட்டாவை காணோம். துப்பட்டாவை கேக்குறாங்க, துப்பட்டா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஐ மீன் இட்ஸ் an எவிடன்ஸ். எப்படி ஒரு கிரைம் சீனோட எவிடன்ஸ் வந்து அப்படியே காணா போயிடும்? புஃப், என்ன மேஜிக் ஷோ நடத்துறீங்க நீங்க? இவ்வளோ என்ன ஒண்ணு இது என்ன சொல்றது, ஒரு கோவம் வெறினா இவ்வளோ ஓப்பனா பண்றாங்க. பயமே இல்ல. ஏய் நீ என்ன வேணா பண்ணுடா, நான் பின்னாடி இருக்கேன், நீ என்ன வேணா சொல்லு. அது வந்து அதுதான் லா, அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல யாரும் வரமாட்டாங்க. நீ சொல்லு ஜியா கானே இல்ல அன்னைக்குன்னு சொல்லு, இவங்க நம்பிடுவாங்க. சிபிஐ கூட ஃபைல க்ளோஸ் பண்ணிடும். அந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து இவங்களோட கான்ஃபிடென்ஸா நான் கேக்குறேன்னா, ஐ மீன் அந்த அளவுக்கு இவங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் வளர்ந்து இருக்கு. நீ என்ன வேணா கிரைம் பண்ணு, அது நடக்கவே இல்லைன்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம். எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுவீங்க? கூப்பர் ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துட்டு போயிடலாம், டாக்டரை கைக்குள்ள போட்டுக்கலாம், போலீஸை போட்டுக்கலாம். போலீஸை மீறி சிபிஐ வந்தா கூட சிபிஐ நம்ம போட்டுக்கலாம். அவ்வளவுதான். சிபிஐ வந்துருக்கா, சிபிஐக்கு மேல நம்ம ஊர்ல எதுவுமே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் உட்காந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் நம்ம சண்டை போட்டுருக்கணும். ஸோ அவங்க கிட்ட தே ஹேவ் எ கம்ப்ளீட் ஃபார்மேட். இதுக்கு மேல நம்ம ஊர்ல என்ன நடக்க முடியும்? எதுவும் நடக்காது. நம்ம அதையும் பார்த்துட்டோம். நம்ம லெட்ஸ் டூ இட். அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் மக்கள் இவங்களுக்கு. அப்ப லான்னு எதுவுமே கிடையாது நம்ம ஊர்ல. டெமோக்ரஸி, இட்ஸ் எ டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் இந்தியா, டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரின்னு சொல்றோமே நம்ம. ஐ மீன் எதுக்காக சொல்லுங்க? எதுக்காக ஒரு லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சிபிஐ நம்மளுக்காக நம்மளுக்கு நடந்த அநியாயத்தை நம்மள வந்து தப்பான ஆளுங்க நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு தான் வந்து போலீஸ், லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போலீஸ் இருக்கு. ஐபிஎஸ் படிச்சுட்டு வராங்க. அவங்க எடுக்கிற பிளட்ஜே வந்து they will not let people go. People are the first thing for them. 1000 குற்றவாளி தப்பிக்கலாம், ஆனா ஒரு நிர்பதி வந்து தண்டிக்கப்படக்கூடாதுன்னு நம்ம லா சொல்லுது. இங்க என்ன நடக்குது சொல்லுங்க? இங்க வந்து 1000 நிர்பதி வந்து உள்ள போடுங்க, ஆனா ஒரு குற்றவாளி கூட நம்ம வந்து டச் பண்ண, ஒரு குற்றவாளி கூட நம்ம வந்து என்ன சொல்றது புடிச்சிடக்கூடாது, அவங்க ஜாலியா இருக்கணும். அதான் நம்ம ஊர்ல பண்றாங்க. ஒரு குற்றவாளியை காப்பாத்த 1000 நிர்பதி உள்ள போடுறாங்க. கொஞ்சம் கூட வந்து நாட் இன் சிங்கிள் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் இமோஷன் ஆர் ஃபீலிங். அவ்வளோ காசு மயம் எல்லாருக்கும். ஏன்னா எல்லாருக்கும் காசு கொடுத்து வந்து எல்லாத்தையும் மூடிடுறாங்க. இல்லாட்டி அப்கோர்ஸ் காசு வாங்காதவன பயன்படுத்துறாங்க, இல்லைன்னா சாவடிச்சிடுறாங்க. அந்த பவர்னு சொல்லக்கூடாது. அத என்ன சொல்லுன்னு தெரியல. அது அந்த அளவுக்கு அவங்க கிட்ட they can do it. சொல்லுங்க சாரி. இல்ல சொல்லுங்க மித்ராஜி. இல்ல ஆக்சுவலா வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ வந்து ஜியா கானுக்கு வந்து இவ்வளோ கொடுமை நடந்திருக்கு. அந்த சீக்வன்ஸ் பார்க்க மாட்டாங்களா? ஒரு ஏஜென்சிஸ் வந்து
அந்த வீட்டில் நடந்த சீக்வன்ஸ், ஓகே, எப்படி வந்து ஸ்டூல் இல்லாமல் இவங்க எப்படி போட்டிருப்பாங்க, சரி அப்படியே தூக்க மாட்டிக்கிறவங்க எப்படி வந்து இத்தனை கட்டு இருக்கு உடம்புல, எப்படி லிப்ஸ்ல காயம் வந்திருக்கு, அப்படி எப்படி வரும், இல்ல அந்த அந்த தூக்க மாட்டிக்கிறதுக்கான ஹெல்ப் பண்ண அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் எங்க இருக்கு, பிளஸ் அது மட்டும் இல்லாம டிரா எப்படி உடஞ்சிருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பின்னாடி வந்து முன்னாடி கதவுல ஒன்றும் ஆகல, ஆனா பின்னாடி இருக்கிற ஜன்னல் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த சீக்வன்ஸ்லாம் வச்சு பார்க்க மாட்டாங்களா? அண்ட் இது ஒண்ணு. இது வந்து கிளியராவே வந்து மித்ராஜி எனக்கு ஒண்ணு சிபிஐக்குலாம் அவங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கும் யார் ஏன்னா கொலைக்காரனே வந்து சிபிஐ கிட்ட வந்து பேரம் பேசியிருப்பா. நான் தான் பண்ணேன், உனக்கு எவ்வளவு வேணும், நம்ம இது அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, சிபிஐல பெரிய பெரிய பொசிஷன்ல இருக்கவங்களுக்கு இதெல்லாம் என்ன நடந்து தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு, எல்லாம் சீக்வன்ஸ். நம்ம இப்ப ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து தே ஆர் கம்ப்ளீட் ஒரு பிக்சர்ல அவங்க கிட்ட இருக்கும் எல்லாம். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து இப்ப வந்து ஆதித்ய பஞ்சோலி he entered the house at this time, he strangulated her at this time and she died at this time, and then he with the help of somebody, அது யாருன்னு தெரியல, he with the help of somebody hanged the body of Jiah Khan, and then Rabia ji found her body at this time. Case closed. In the information, kandipa they will have, CBI is having that one, but money has stopped everything and the case is closed. But just by saying that, okay, this is suicide, abetment to suicide. Namaste Shashi ji. Namaste Shashi ji. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat Shashi ji. Jai Hind, Jai Bharat. Vijay ji and Mitra ji, how are you both? Good Shashi ji. How are Thank you so much. How was the weekend? Hope it was nice. Oh yeah, it was good. Thanks for that. Nice Shashi ji, nice. Yesterday was a very emotional day because of the Delhi protest. Yes, yeah. So that's one good thing which we can see. And today, I don't know if you have subscribed to Capital TV. In Capital TV, there was a session about SSR warriors itself. So I think Yudhishthir Upadhyay, he is the reporter who was interviewing all the SSR warriors who were gathered in Delhi. Okay. And he was asking, what do you want in this case? So 100% of them said, we want an update from CBI. And of course, 302 has to be added. Super. Because just SSR warriors themselves have compiled so many circumstantial evidences from the digital media, whatever. And based on that, only 302 can be very easily added. But yeah, we want an update. Where are we? Because we simply, after December 2020, there's no update at all. So what's happening is something which we want to know for sure. Especially Shashi ji, when ministers are coming and deliberately saying that this is not a suicide, this is like connected with Dishas. So definitely they have to give some updates, right? Yes, very much. See, let me tell you, I don't know if I'm thinking rightly or wrongly. See, we had so many people getting killed because of hijab. Like today only, we heard about Harsha from Karnataka who was killed by a group of Muslim people. I think 4 or 5 people attacked him and killed him. And then we also heard about Rupesh Pandey, who was killed by, again, Muslims. So all of this, communal riots happened. And all of them are attacking the BJP. All the other opposition political parties are attacking BJP. But in Sushant's case or Disha's case or even Jiah's case, none of the political parties are attacking BJP. Why? At least they should say that, okay, yes, BJP is a government because they can't even provide justice to either Sushant or Disha or Jiah. Why? If they can fight for all the poor people, yes, they should fight for Rupesh Pandey and whoever else. But why not they raising their voice? Why are the political parties like Congress and whichever other parties are there, why are they mum? Why is even Samajwadi Party mum? Akhilesh Yadav can easily say Sushant was murdered and still BJP's, the central government's CBI team has not done anything. Why? That itself shows that, okay, there is political involvement in the case. He doesn't want to jeopardize his relations with the Congress or I don't know, because I think he needs those parties to form maybe a coalition government, if not today, maybe in the future. So he won't talk anything about that. So that itself is a proof that, okay, yes, there are political parties involved here.
Yeah, true. I don't know if you're convinced or not, but yeah, this is what my thinking is. Yeah. Actually, but definitely, the political parties are involved. I'm yeah with your side, Shashiji. Uh, Mm. I just have maybe a little bit different opinion, because if you take Mhm. any of these murders, I won't call it them suicide, in Bollywood, have which has Mm. been happening from quite a long time. Never Mhm. ever they were politicized, right, Shashiji? Correct me if I'm wrong. Even Srideviji's case was not politicized. Even Divya Bhatt's case, I don't think so. It was politicized, or even Praveen Babiji's case was not politicized. Was it, Mhm. or did we missed that one? No, it was not politicized, but was there any public outrage at that time? Sridevi's case, we have a big public outrage, right? But not this as big as SSR. That I agree. I mean, When in 2018, how many people came forward? Like how they came for SSR? yeah, I mean, like, just like for SSR has been a big, Because yeah, in Srideviji's case, people were like a little bit confused. Why she? I mean, she was there for a long time in the industries. Why she didn't talk for anyone? There are a lot of confusion with I Srideviji's. see, means my take is so means I think social yeah public outrage came only after June 2020. yeah, And forget Yeah. see, Disha was a nobody actually. Why Yeah, are yeah, people fighting? If they could have fought for Sridevi at that time, even means whatever outrage is there for Disha, not true. even 10% was there for Sridevi. If I Sri, remember 2018, yeah, we heard the news, we thought something is fishy. But after 3 months, I think everybody totally forgot. yeah, yeah, yeah. I Very remember Diviji Sanjay were. Kapoor had, yeah, Mm. Sanjay Kapoor had posted something and then he had to delete the tweet or something like that. Because, yeah, means apparently he had said maybe she died of a heart attack or Yeah, something. yeah, correct. And then, yeah, and after some time he had deleted that tweet, and then it came to light that okay, she died in a bathtub. Though I Yeah, really don't know how, but so that kind of stories came. But after 3 months, I think most of them had gone back to their regular lives because those were pre-COVID times. Everybody was busy with their own life and all that. But in Sushant's case, yeah, because there was lockdown and a lot of people had yeah, means they didn't have yeah any business kind of a thing. Like they were just stuck at home and quarantined and all that, right? So that is where the outrage started coming. At the same time, all of these fishy things started coming into picture. And then yeah, one day the politician's name came into picture, and he went and yeah, he gave a statement that okay, I will go in front of the CBI and I will say that okay, you question me whatever. I can prove that I was not there that day, or I don't have any involvement in SSR's murder and all that. So I think that is when yeah things started cooking up and it heating up, and then everybody started getting involved. Why is he giving this statement and that and that? So yeah, so even in Sridevi's case, I think see politicization never happened. But in this case, in Sushant's case, they could easily politicize it. but then again, I mean, okay, again, I'm just looking from from an argument's sake, because I'm not taking anybody's side. But in this case, I mean, like, you can see like our normal SSRians, they started to really look and start to decode this case, and clearly it was people proved it. Okay, this has been done by which Hmm. government, I mean, and why they did it, and all these things. So even Hmm. if somebody, like you say, Samajwadi Party or even Congress, if they wanted to use this case in their favor against BJP, it would have Hmm. failed drastically, right? I mean, like, when people knew, like, okay, this is what has happened, and who could be the killers in this case. And at that time, you come and you say, no, 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 these are not the killers, I have a proof, or I'm just saying, I'm putting allegations on another government or BJP. Then people would have definitely thought, okay, come on, I mean, like, don't try to fool us. Then they are like, वो कहते हैं ना, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, something like that, See, like. yeah, but you are right, Vijayji. But yeah, means see, I have a different take here again. mm, Imagine I am in means I am from Samajwadi Party. I am in UP. I am contesting elections. So imagine what is my probability of winning majority in UP with Yogi around? Almost to mm, zero. yeah, yeah, What will I lose if I say a BJP government has been a big failure in terms of delivering justice? Not just to yeah. all the communal victims, but also to SSR, Disha. What will I lose? No, yeah,
Yeah, I can always pull up CBI team. I can always still say CBI team works under PM office, but they don't even know what is going on. See, that is the way they polarize everything, right? yeah, true. You are so true. I mean, I didn't thought about in that perspective. Instead of saying that he is the bad guy, just say that he is not doing his work, or BJP is not doing his work. Why we are not getting any justice for Sushant? You can just become an SSRian, and you can gain the votes from SSRian. That's so What true. will I lose? I won't lose anything. I will just say and see if I can get as many votes as I can, at least from that angle. Because see, see before SSR's death, I think yeah, BJP had a very good following and all that. But after yeah, I think that happened. Means they say even in UP, I think they will come with majority, maybe 300 or even maybe 250 plus or 200 plus majority they will get. But I don't know if it will be as huge as they expect, like how they were won True. in 2017. Because lot many are frustrated by CBI. That frustration was very evident in that Capital TV. So if you get a chance, it was published today only. Yudhishthir Upadhyay was the reporter who from Capital TV I who will. covered that. We will take a Yeah, look, Yeah, we will. Shashiji. it's 25 or 30-minute video. But he's gone to, and some of them you'll recognize also. Some of them you'll recognize as SSR warriors, and one of them, Bharat, actually, he's from Delhi only, but he was in Mumbai for the past couple of, means for the past few days, and he flew to Delhi only to attend that one yeah, protest. And from what I know, yeah, he's again traveling and all. So yeah, he's one whom I follow very closely. And then there were a few other warriors, ladies especially, who came forward and said, "What is this?" So CBI is supposed to be a very competent team and this and that. So that is one thing. Okay. So why are they not politicizing SSR or Disha's murder cases? So what do Because you? I And now think I'm asking you, Shashiji. because What do you think? Why? my take is that okay, see, they one thing is that okay, either it has not struck them, they are not so smart enough. See, like how BJP attacked the Kejriwal on the Khalistan angle, right? Hmm. You know, Kejri's connection with, or Yeah. rather, Exactly. He wanted separate. Kejriwal wanted to become the PM of Khalistan, and yeah, maybe Yeah. so that kind of a thing. And even Channi has written to Amit Shah to kind of start a probe on that, and immediately Home Minister Amit Shah also responded to Channi. So that kind of a thing. So it's not that okay, it's a new revelation kind of a thing and all that. But why did they time it at this time? Because of Punjab elections. Because of the elections. Yeah. Yeah, and Akhilesh Yadav, means I don't think he's smart enough. And Congress, though, yeah, means though I know I might have said Congress earlier, but yeah, they are part of NVA. That is one thing which they want to bear there in mind. Maybe when the BMC elections and all that come and the results are out, and if it becomes sure that okay, Congress might go out of NVA because yeah, NVA has lost the BMC elections very badly, then yeah, they might start attacking BJP also. They might start attacking even Shiv Sena also. See what is going on. Why all of this So is they are. coming out? We for the support. So they are just waiting now to use this as a trump card. Is that how you see it? Depending on the Maybe results of the election. yes, because yeah, Yadav though I don't think he's smart enough because see he's getting his uncle Shivpal Yadav as one of the star performers and all that. But he's hardly that star. Shivpal Yadav, it seems he was promised 100 seats and all that, and now he has to meet with only one. And Mulayam Singh Yadav, though, he called him also for campaigning for this one, but that way he was not very much interested. And this is supposed to be at one of the key Yadav areas where they used to win in the past. Winning the parties. So Mulayam Singh Yadav just said, yeah, whoever you feel has done a good job, yeah, you vote for them, and he left. This came from Yogi Adityanath's mouth. And this, I don't think he'll be lying on that actually as such. But yeah, that's why Yogi is kind of in the So it's a desperate situation for Akhilesh. And yeah, he could have done that. That is one thing. But if He he's could have smart done enough, it, yeah, but he did. I really doubt that they are. I mean, like, okay, if I really doubt when you say he is not that smart, because
I mean, at least one guy from his party would have thought about this one. And there, as you said before, also there might be something else which has stopped them by not doing this or not going in that direction. Don't you think so? Yeah, either way, yeah, yeah. 50% chance is there that they think that okay, maybe in future, just like how Shiv Sena is going to UP, there's a chance that okay, SP might also come to Maharashtra, right, in future. Hmm. Yeah, Because yeah. BJP would want to stop, just like how KCR from Telangana, he went to meet Shiv Sena chief, not chief, but the CM of Maharashtra. They went with a big group and all that yesterday. Hmm. And so they want to stop BJP at any cost. Because I mean, And from the clearly biggest. the from yeah, yeah, yeah. Mhm. No, no, go Shashi, go. So see, this is how, see, what they are trying to do is they are trying to spread this communal rights and all that just to stop BJP. So they will go to any extent to do this also. They can show failure of justice, and they can even quote Jiah Khan's case, Sushant's case, and Disha's case, and whoever. But Narayan Rane is, he's kind of smart. He at this point of time when BNC is just around the corner, he's now coming out with more and more details. Is what he says. But what was he doing from August 2020 when he first made that statement about the baby Yeah. Bengal? That's the stunt what he played last week, right? To get the right Yes. time, and he was just waiting for the time, and he. I mean, people will. Mm. Exactly. That's exactly what people will start doing. I think so, as like Mm. collections are the dates are closing in, they will start to Mm. use. I mean, I think they have been waiting for. Okay, let's wait until the election because if we say now, people will forget it. So let's use this Mm. trump card at the right time, and Mm. again play with the people's emotion. Yeah, see, because see, at this point of time, I think justice is a very big issue in India. Yeah, yeah, definitely, Just because definitely, of Shashiji. not just because of SSR, but because of Jiah and so many before them. In Maharashtra itself, Narendra Dabholkar, he was killed in 2013, and so many 7 years, and again, I think now 9 years, and again CBI was investigating that. Arushit Talwar, and so many others. So they can say that okay, yeah, after BJP came, so what happened? Nothing is happening in justice front. Cases will drag on for years together and all that, and that is one agenda which they can use against BJP itself. And means I think it makes some kind of a dent at least because that is truly a failure actually in today's world. But then again, you can't completely say that's BJP, right? Because again, it's a state. It happened in the state, right? So some It's yeah, responsibility goes on the state government also, right? In Sushant's case and all these things, it's completely the responsibility goes on state police and the state government. But of Yeah, course, when CBI comes in, but still CBI we are not able. CBI is Yeah, not, I mean, answerable to the state, right? yeah, yeah. Exactly. You're They right. are You're right, answerable to Mitraji. only to the Home central, Ministry. Home yeah, home Ministry. ministry. Yeah, at least yeah. But in even then. Jiah Khan's case, Jiah Khan's mother, Rabia Khanji, has said that CBI has come and told her, I mean, personally, that Salman Khan is like involved in this Is and is calling them. calling and he asking me to stop. Right, Sashiji? Yeah, that 5 crore thing, right? Yeah, Yeah, exactly. Yeah, exactly. exactly. Even That in much Yeah, cash Sushant yeah. case was. also, very evidently we can see they are doing nothing. But if we ask this question, some Mm. people will ask us, "Do you know that they are not doing anything?" Yeah, that's the thing. So we see, I'm getting contradicting Mhm. information only. In one channel, I got to know that okay, means there was a space, and that guy was saying that okay, there was some space which was conducted in Twitter, I think yesterday or day before, and in that space there was a famous reporter. He didn't name the reporter who came and claimed that yeah, CBI has got some evidences of SSR's murder, and it was all pointing to Dawood. Hmm, So that is why ED has come into picture, and you know that ED has FIR against Dawood and all that, which happened last week. last week. So that is what. So yeah, this is something confidential and all that. Is that what that reporter claimed, and that was what was repeated by this YouTuber. So that's the thing. But why so much delay? I still don't understand. See, Dawood's involvement will be there in most of the cases. I don't think that okay that we can rule him out of any criminal involvement, at least in high profile cases.
But below him, who are the people who is helping him? Obviously, he didn't come to Mont Blanc and then he strangled. I don't think he at this age he's I think 60 plus or something. He won't be able to strangle Sushant all alone and then go back, right? But he has his own people. So who are those who helped him? Who gave him that information that SSR is Yeah. there in this place? And then because he was changing plans frequently, right? Before that, he was in. Shashiji, you're breaking. Shaumil bro, Shaumil ji, vanakkam. Namaste, Saumil ji. The problem is from our side or? Because I don't know. Shaumil also. Namaste, Saumil ji. How are you? Long time. I'm fine. Yeah. Am I audible? Yeah. Yes, Now yes. you're audible. Yes. Shashiji, are you back? Yeah, Shashiji is on hold. No problem. Shaumil bro, எப்படி இருக்கீங்க? How are you? Yeah. I'm fine. Yes, But yes. you're have to say- speaking about Dawood, but I think Deepti ji had spoken about Dawood that he passed away in 2018. He was shot dead, and that was a news on the Pakistan news channel, and it was taken down immediately. Yes. So I don't. Do you think I don't that's think a real? Maybe can't say, but if Deepti ji is saying it confidently, then maybe that's true. She had shared a video of the Pakistan news channel which was stating that Dawood Ibrahim shot dead, and then that news was taken down immediately. Yeah. I remember that one. Yeah, I remember that also. But some people says he's been passed away with COVID also, Yeah, so can't say. No, I can't say about these people. Yeah. And yeah, we were speaking about Rabia ji. You were just saying that the CBI said that told her to keep away from the case, and I think even her lawyer was told that ask Rabia to just leave the case, otherwise even she will be shot dead. Yeah. Because Rabia ji had spoken on one of the channels saying that even her lawyer was threatened, and then she had to change her lawyer also. I mean, the work that the CBI was supposed to do, she has actually done the work for them. She had hired the FBI agents, and she had brought all the reports from the European experts, and she had submitted something, but that was later on rejected, saying that we don't accept anything from the foreigners. This was the response given to her. Yeah. Sorry, I dropped off. And even no problem, Shashiji. Yeah, Saumil, go ahead, Saumil. Yeah, I am not much aware of the current hearing that happened, but I think even the justice didn't happen in the current hearing also, which happened I think in 2021 or something. I don't remember much. Shashiji was saying something. Yeah, no, Shashiji, they are still waiting for a next hearing. I think Rabia ji, there was nothing much happened on that on the last hearing. Shashiji, do you have any information about that one? No, that was the last update I had, that CBI court didn't allow CBI team to perform any additional investigation. And I think after that, yeah, what I remember is that she was saying they are only giving dates and all that. The next hearing, yeah, they just gave some dates. Yeah. So this could be a political agenda also. See, justice itself is such a huge issue. See, Bollywood itself came down because of this justice movement. So can't the politicians feel the pulse and then say that okay, BJP has failed miserably there? In 7 years, what did you achieve? Or in 8 years, what did you achieve? So yeah, that's what I think they could do. But there's one thing I think is they are playing very safe because if it comes to delivering justice, then I think most of the politicians also will be behind bars. So that is why they are quite on perspective, and of course, whatever we discussed, maybe they are not so smart, is what I think. I don't know. And again, I think maybe SSR case or SSR's murder is really too much deep. If you go and it's like opening a can of worms. Even for the politicians. I mean, just stay away from that one. To keep yourself safe. Don't touch it. Just leave it and just let the people do whatever they want, and don't
let politicize this one, because this could really backfire on everyone who is trying to pick that one. See, for me, I don't look at it as an individual case at all. See, I think this case is here to bring in not many judiciary reforms actually within India. Simply because of the way, maybe I don't know how many IPCs are still valid, or maybe it's the same old British IPCs which are still in action. Maybe so lot many are not even applicable to our current living conditions and all. So that is one thing, of course. But I don't know why BJP is not why it's not taking advantage also, because if high-profile politicians are involved in so many cases and all that, they can suddenly crack the whip, and then at least if they want to be around for maybe another 15, 20 or 35 years or whatever, they should start taking action. Just like how Yogi took action in the first 5 years itself. Maybe it was easier for him because within UP his opposition might be very, very weak and all that. But I think action has to be taken now. Otherwise, if we think that okay, if half of the SSRs or half of the population gets frustrated that okay, BJP is not doing anything also, and if it doesn't vote for that party, imagine it will be back to square one only. Whatever was done in the past 2014 will be undone. True. If the another party comes in, it's whatever innovation, whatever new things it was done, scrap it. Let's start from zero. And that's how these people do, these political parties do. I mean, we have seen that especially in South also. I mean, like now I don't know how it's gonna be. But South is like, but typical egoistic people. Yeah. The two parties are typical egoistic. But when you come to this side, this is like very different. It's been doing for so many decades. The other party, they have corrupted so much, and they are together, the Bollywood and the D gang and the business, the scams, everything is like, now after reading the SSR diary, we are coming to know so many scams, more scams. So they have not punished. So as you said, like we need more reformation. Yes, Shashiji, want to say something? See, till 2004, Atal Bihari Vajpayee government was there at the center. But after 2000 till 2014, UP government was in power. That during that time only so many bombings happened, so many scams happened, so many INCs, I think some Rajiv Gandhi Foundation and all of that, they got benefited so much. And see, just imagine for the past 8 years, what is the Gandhi family having as some kind of an income? But they're able to do so much. Why? Because of the money power only. So all of this is because, and after if at all people get so frustrated in 2024 that BJP government is useless and all that, because we can convince the intellectuals that yes, we can wait, please allow BJP to put blueprint and all that. But the mass majority of the population, I don't know, they will be easily carried away if at all something goes drastically wrong, because we lost Bipin Rawat and all that. See, for a common man who's like maybe just average or maybe below average intellect, he will only be seeking from within. Why is there no action against whoever have killed Bipin Rawat? Or because, and even if he is not safe, then how can a common man be safe? That is the kind of thoughts that come to mind, and they can be easily misled. And lot many things can go wrong. As it is, we have so many anti-media, fake media within the country. We know whom to boycott, whom not to boycott. But do we really know how many are actually knowing that these are all fake media? I really don't know. Not that many people. That's the kind of not that many people. I think that's the kind of people whom BJP should be very, very careful of, because they can be easily led astray. At least for their sake, some action has to be taken, some update, some kind of a transparency. Is what Saumilji, what? This has been happening from Sunanda Pushkar case also, no, Shashiji? Oh, yes. Yeah. But Sunanda Pushkar was only Delhi police. There was no CBI involvement there. And, but yeah, obviously Delhi police only
did all of that, which was under the control of central government. It is not ruled by the state government like how it is in Maharashtra and other states. So that is why Arvind Kejriwal always cries, though I am the CM of Delhi, I don't have police under my control. So that is what he cries always. Saumilji, what's your take on that Modi's one? rule only. Yeah, I think you are right because even if you see in one of the interviews, Deepti ji had also spoken that even if PMO wants to take some action against these people, there are people around him in his own political party who are not trustworthy. And somewhere or the other, he is internally pressurized to not take any action in this case. Maybe, and he is aware of what is happening in the country, but then some people around him are really not trustworthy. So maybe that's the reason it's taking time. Yeah, but again, this reason can't we say cannot anything. give it to the general public, Saumilji, for all the cases. There have been so many, especially if you take Sushant, there are so many people, Sushant's team itself, been missing, right? We know what happened to them. Yeah, we cannot generalize this, this particular reason for everything. We know very well, as you said, like Deepti also said, there are some black sheeps, inside. There will be everywhere, but it's their duty to, take away these people from there, and they have to be more secure. They have to do something for public. Why public has to suffer? Yeah. Let me tell you one thing. People say that CBI is not answering to the public, maybe because they want to erase this mafia from the roots. Maybe that's the reason it's taking time. But if the diaries are out, and DCG had also said that the access to the diary is also with the CBI and also with the mafias also, because that's the reason she's finding it sometimes difficult to decode the diaries, because there is some centralized password or something which even the mafias, they also have access to this. She had spoken in one of the videos that they are also having the access to this diaries, and they can also open and read what is actually in the diaries, and it's with the CBI also. Shashiji? Yeah, possibly that is one. That is one way of taking it, because they didn't approve DPG. So my take is that okay, they might have looked at it as information, and they might want to verify whatever information they have, and then that is why they have not ruled it out also. Or that is what I would say. So I will take only the positive side of things. If they say that okay, these diaries are totally fake or something like that, then only we can discard them. Otherwise, till that time we will have to take them as information and then see what helps, because obviously they cannot rule out anything. If they are saying that okay, they are not, though the IPC section is only 306 in the Patna FIR, why are they still looking at all angles, including 302? That's because they cannot rule out anything at this point of time, is what I can say. But one thing which I wanted to add was, see, CBI can safely rule out 306 now. Simply because there are so many evidences which says that okay, it is 302 only. At least that one update, if it comes and says that okay, yes, this is a 302, we have ruled out 306, and we will continue with our investigations because that is not completed yet. That kind of an update is also sufficient. They did not name anybody. I don't know why they are even reluctant to do that also. We can be so positive just by that update. You are so true. Yeah, I mean, so because see, obviously, we are not like fools that okay, who think that okay, 306 is still valid and all that. So because if they still continue with that, we will think they are fools. Because even average intellect person also will say this is murder, or not suicide or abetment to suicide also. So at least that one update, we are not saying okay, come and reveal everything, you give us the names of the killers and then go to court immediately. We are not saying that. We're just saying give us an update that 302 has been applied, 306 has been ruled out. At least that one update is enough for us. And then
Of course, yeah. There'll be many actions which will have to be taken by CBI also, saying that, okay, why did the Mumbai police rule out 302? Why did Cooper Hospital give such a this and that post-mortem and all that? So that will come into picture then. Then yeah, all the legal actions can start. And at least one by one they should start this one. Jiah's case, so I simply don't understand. There was no politician involved. I don't know why they are not. Yeah, Ms. Suraj Panchole was arrested in the initial days. I think for 25 days or something he was in jail. But he went after that on bail. Yeah. Yeah, 1 month. Within 1 month he came out. Yeah, and that is look at Ramya's frustration today. True. That's So what is it's not that. Yeah, it's not that okay. Just because if they arrest Suraj Pancholi or Aditya Pancholi, some political party will come down or they will lose elections or something. They can easily go and arrest them based on whatever evidence they have. But no. What is your take, Saumil, for this? Why are they not? Jiah Khan case, Sorry. Go ahead. Yeah, in Jiah case, if you see even this lady Kangna Ranaut, she had come openly speaking about this nexus. But if you observe, she never spoke a single word about Jiah Khan case. So some people say that maybe she is aware about what happened to Jiah Khan also, but she's not speaking about it for some reasons. And then she got her own advantages, and now you see she is again back with the Bollywood. She's again working with the same gang. The lady whom she spoke against, she's working with her again, Ekta Kapoor. Yeah, So I wanted to say about that. There are some people who say that some discussions on the Twitter I had read that she has not spoken a single word about Jiah Khan case. Though she spoke about the same Pancholi father and son in the Republic TV. Saumil, you're breaking, Saumil. Yeah, am I audible now? Yeah, okay. Am I audible now? Yeah. She had spoken about she spoke against the Pancholis in the Republic TV, and in the Jiah Khan case, Rabia ma'am had been naming them, but Kangna Ranaut never spoke a single word against them. True. That itself is very questionable. Yeah, she said she's been beaten and she's been locked in a house. Then why she's not speaking for Jiah Khan? Because the same gang trapped Jiah Khan, right? Yes. I have a take on that. Yes, Shashiji, please. See, Jiah died in 2013, and apparently, if you go by the reports, Kangana was in a relationship with this guy, Krish, the actor who played Krish. Around 2013 only. You remember she worked in Krish 3, I think. Yeah. It came, I think, in 2015 also. So my thought is that, okay, they might have asked her to stay safe at that time and not say anything about Jiah's murder or whatever. Because, they play very safe. They didn't say anything even when SSR was murdered. They just paid their condolences and left it at that. Can I come in? Yeah. Hello, Blue Jay. Blue Jay, yeah. Hi. Yeah. Please welcome. Thanks for joining us. Oh, thank you for having me. Good morning, good evening. I have my own perspective on both the things. Shashiji actually brought up a good point because that triggered my thought and I wanted to join in. I think for Jiah Khan, I really think it's the same cabal, the same people, though they're not no political parties benefiting from saving him. The connection is there, and if he goes down, he'll take everybody else down, just like how the Thai says, right? Because they have all of this. If they're involved in one thing, then they're involved in another thing, and they know each other's secrets and they know each other's work. So they have to protect each other. That is why Thai is being so protected, because she knows, and she was sent, she was planted, as we know, that nobody who loves someone with the true heart would do things that she did. Same way Pancholi, Suraj was, there's that Rabia ji has told us that I think it was one of the girls, was it fashion, somebody who was dressing Jiah Khan or something, she saw
bruises on her body, and she told Rabia right after the passing of Jiah that she was being beaten, and that she was confiding in her that Suraj used to beat her up, he used to abuse her. And so there was that evidence, that there was a witness, and Jiah herself was telling her that and confiding in her that why Indian men do that. True. And so if she disappears because now she's being threatened, so they have so much resources. When the lawmakers are on their side, they are there to clean up the crime scene, so these people are protected. What else can we expect from these agencies? They make it so hard. By the time it went to CBI, they don't have all the evidences. They were not given. They're still blaming the lab is blaming the pointing fingers, right? The evidences have not been handed over, uh, and I don't see the logic in basically where they say they asked him for his code for his phone, and he refuses. Obviously he's going to refuse. Who is going to say maine chori kari hai? Who is going to say I robbed, right? Who is going to admit to their fault that yeah, I murdered her, so I will not give you my phone code? So they have to, then they should have still taken it and sent it to the lab like they did for the Israel technology that they talk about. Yes. They can clone it, they can hack into it, they can look at his messages, they True. can look at anything deleted. So why they didn't take that step in that case? It's because they were getting pressure also from the people who have connections. Why was Bhai calling them and pressuring them not to investigate further? He was influencing the course of the course of the case, where it needs to go. He was influencing them on a daily basis. She says that. Yeah. Rabia Yeah. ji said that every day they were calling. So those people also feel threatened for their families and their well-being, and so what they do, they just stall, and that's what we've seen: stalling, stalling, stalling. Um, So Blue Jay, and for Shashi here. yes, Sorry. Recently, I don't know if you heard of this case between Aditya Panchodi and Sam Fernandez. Yeah, They that's means, going on from yesterday or from last week, yeah, Shashiji. yeah. So what happened there about is the movie, right? yes, Yeah, apparently yeah, Pancholi thought out, yeah, the driver. I call him as the driver, the footpath driver, his health, right? And yeah, he refused, saying that okay, see, just because of you, I have lost my name. So whatever it is, you do it yourself. Something like that has happened, it seems. Ah, And this is something which I saw in one of the news channels, such. So means which I believe in, at least that's the thing. So and it looks very fair because yeah, Team Radhe, everything has flopped for that actor who was supposed to give 100 crores, 200 crores hits and all that. Everything is now he's not even be able to rake in 50 crores, 40 crores also. well, you So have to yeah, also he wants see the sorry, you have to see that what kind of help is he seeking for harassing somebody who's refusing to take the son. It, he's already helped covering up the murder. What else do you need, like, for these yeah. trivial things, you know? He saved the son from jail, from life sentence. What else do you want? yeah, this, that is one thing. So now I think Aditya Pancholi is in some kind of grave danger only because yeah, see, Jiah Khan's case has been going on for 9 years now. Yeah. Shashiji, you are All yeah, breaking. if they want Shashiji, Shashiji? you are breaking. You are breaking. Namaste, Blueji. Vijay here. Hi, Vijay. Hi. Actually, I agree with one of your point also because previously I was also asking Mitraji or our viewers like can what could be the motive. No, Shashiji, still breaking. Yeah, what could be the motive for Jiah Khan's murder? You know, when we compare to other murders, we clearly have some kind of a motive where Divya Bharti or Sridevi ji, or if you take for Sushant or Disha, they found out something really bad about these guys, and that led to the
led to these murders. But in Jiah Khan's case, probably it doesn't. There's no motive. But apparently there was another point also what you mentioned, like, okay, if these Pancholi family comes out, are arrested or something, are they punished on Jiah Khan's case, then probably they could take other people also with them, and that's why they are helping Pancholi family so desperately to get away from this Jiah Khan's murder. So that is That is my perspective, I think, yeah. because I think they're just giving them a favor back. They must be doing something else for them, for these people they have connections with. Obviously, they're the people who are above them are calling the shots. So they're the bosses, so to speak, and they reached out for the favor. Um, I think there has to be a motive. There has to definitely be a motive behind Jia's murder. Maybe she, in the very independent nature that she had, she was, an individual thinker, and the mother, Rabia ji, has said that she was very independent. She took care of herself. She made her own decisions. And when she decided to probably part with her boyfriend, and the things that had happened to her, maybe in a fight when he was trying to reconcile with her, or make sure that she doesn't tell anybody about the things that have happened between them, she must have blurted out that, oh, I'll make sure everybody knows the truth about you, or something like that. And that little bit of, in that spurt of a moment where she must have blurted that out in anger or whatever, that could have been enough motive for them to finish her off, because they want to, his movie was coming out at that time. If you remember, he was being launched. That was his first movie. So any kind of that information that could have come out could have already made his career Finish his go career, down. Yeah. yeah. Or any little negative thing that could come out. They didn't want any of that to happen. And especially these people, they don't want their secrets to be out, their dirty laundry to be out in the open. They want it to be a secret, and they cannot tolerate people who won't be under them or controlled by. They won't tolerate them being outside of their circle. So that is True. why everybody has each other's secrets, and that is why they can control each other that way. Yeah. And their But moves. And that is what I think the motive was, is to Yeah. silence her so she doesn't tell anybody what had happened and how they tortured her, really. But there are two contradictory things happening now, as you said, even as Shashiji also mentioned. I mean, from the beginning, from Jiah Khan's case, Bhai, or as we call driver, or Suwar Khan, he has been helping to uplift Pancholi, this guy, like promoting all his movies and producing all his movies and helping him, like calling every day to the agency, more or less, like influencing the investigation. But now lately, like last week, the case between Aditya Pancholi and the director, like no one is ready to produce the film. I mean, and Aditya Pancholi is desperate to save the career of Suraj Pancholi, and nobody is coming forward to really, I mean, like But times have changed, I think. yeah, That is something why has happened. we see the change in their behavior also. I think the times have changed. And unfortunately, when Jiah Khan's case happened, social media wasn't a thing. The pictures that Rabia ji released were not immediately, because she didn't have them at that time. It was like she was working and investigating herself, and then she got it later on, the pictures from whatever police had taken, right? So she did not even have the pictures. She didn't take pictures of what happened in the room. It was all some things that she collected afterwards, because she was in such a shock at that time that she couldn't understand what was happening. She was, of course, devastated. It was her oldest daughter, who was and she's telling us that how much work she was getting versus what was being circulated at that time. She was getting a lot of work. Yes, she was disappointed a couple of things that she didn't get that she really wanted, but she was still getting work. She was sustaining herself with all her self respect, and she was not going to stoop to the level of these people. And I think they didn't like that they couldn't mold her. Vijay ji, I want to add one point. Sure, Samuel ji.
I think we are forgetting this involvement of this old man, the Turkey Yeah, Buddha of Oh Bollywood. yeah, exactly. Thanks for Because mentioning. because Rabia ji had told one thing, and which is very important, that in Jia's funeral, this old man had come and he was again speaking about that depression theory outside, True, and true. very in much. their house, when all the guests were sitting in the house when Jia's body was brought home, she was telling this man that my daughter cannot commit suicide, and it's definitely she's been murdered. So this man shouted at Rabia ji, saying that chupchap बैठो वरना तुमको भी इंजेक्शन देके सुला देंगे. Yeah, That yeah. Oh, itself is, yeah, that itself is very questionable, and in the people who heard this inside, none of them spoke outside about this, because it happened in front of everyone, that is he was threatening Rabia ji in front of all the guests, saying that you Yeah. also will be injected something, and you will also be put to rest right in front of everyone. So I wonder if Jiah Khan was given something and injected something and then they hung her. Yeah, because in all these murder cases, if you see something or the other thing, some substance is always involved. Some kind Yeah. of substance abuse is always involved. Yeah. Very much. very true. And Very even true. Rabia ji had spoken that he was trying to get closer to Jiah, and she refused to compromise with this old man. And she said that this person was so revengeful that he also tried to slap Jiah or something, and she ran away from his office, refusing to do what he was expecting her to do that. This Turkey Buddha comes out on every murder, right? Bringing up Yeah. a story of depression, I like feel starting like he's a from mastermind, no? Yeah. he is one of the key players in all this cabal. I mean, no doubt about that one. Ever since Right Parveen from Bobby, Parveen he got Babu. a hold of a modus operandi that works and that they can just quiet everybody by just putting the whole blame on the victim. And then True. it's called the lonely murder because she was alone and nobody knew what happened to Parveen Bobby. Though, if you will see, there's a lot of similarities between her and Sushant. They both were very educated, they both were very intelligent, they both spoke their mind. Even Divya Bharti, if you'll see their interviews, it will be shocking how there is a pattern that these people are very independent. They know, they have the clarity of truth of what they want, what their beliefs are, what they're willing to do, what they're not willing to do, what is wrong and what is right for them. And they are very, very sure about it. And these people who try to take advantage of them, when they refuse, uh, in whatever situation that was, this is what they do to them. Yeah, if They you have see a Parveen Babi also passed away after her interview. Like after many years, she had come back, and she had come on Shekhar Suman's show in 2005, in the same year when she passed away, and she was speaking that she wanted to go to the Supreme Court of India with some evidences against this nexus, and within a few days she was found dead. There you And go. if you That's the motive, right? Yeah, and even they if you observe her dead body also, if you see the pictures of her body, there is some mark on her neck, like some strangulation mark, and the wheelchair was kept very next to her. Some packets of cigarettes were kept next to her bed, so that they can actually portray her as a drug addict or a cigarette addict or something. But I mean, the lady who was speaking so intelligent things in her interview, that she even wanted to start some comedy show of herself, and she was speaking like a completely normal person. And within 5 days or something, she died, and then they declared that it was a lonely death. Actually, she made a very good comment in that interview. I think I remember the one you're talking about, that interview Yeah, that I saw. She was so bright. She made a very good observation when she said that I don't understand how Amitabh Bachchan got the best looking award or something. She's yeah, like, yeah, he's tall, he's good in acting, but how, in which angle is he good looking or handsomest or something like Yeah. that? Because that is the one thing that a lot of people said, that he himself admitted when he came, that a lot of people thought I was too tall, I was not good looking, that I was not hero material. He said that himself. So now yeah. all of a sudden, how is everybody giving them the most handsome, good looking award? She made a very good observation, and she was quickly kind of, the topic was changed from that. But given the history of her and Amitabh also,
she knows things. She knows a lot of things, and they didn't want her to stick around much longer, I guess, because she knew a lot of Yeah. things. Same with That- Anu Agarwal, but except Anu Agarwal, I think she was lucky enough to escape, but she met with a very ghastly accident where her face. I think it is also planned. It must be also planned, Shashiji. True. She And must she be made also a debut trapped. in Ashiki. Yeah. She made a debut in Ashiki. You know who directed that movie. Yeah, So Turkey. lot many Actually, things they like that. have a standard format, as Somilji also said, and as Blue Jay. I mean, Mm. like, say, first find out who is the guy, like, and then infiltrate into into her personal space. You can see with Divya Bharti, it was Nadia Wala, and then if with Sushant, it was Thai. Chakraborty Thai, and then with Sridevi ji, it was Boni Kapoor. So and even with Praveen Babi, Praveen Babi ji, it was Mahesh Bhatt. He was the contact to the external world, and he was always kept on selling that story of depression. There was an interview by some or on a channel I saw that the neighbors of Praveen Babi ji, they were just saying that she was one of the most intelligent women they have met, Yeah. and she has never shown any signs of depression. Clearly, they are saying that one, but this Yeah. guy was selling that story, and like, And okay, she funny was thing is that depressed. his own daughter launches a book on depression. Yeah. Yet they never meet the fate like these other people do, right? So And true, he so talks true. about, it's so funny because in that press conference I was just curious of what he was going to say, and he says that how in the sick world the psychiatrists label you to fit into this world about something, yet he has best friends as psychiatrists. Like, I don't you see how he manipulates um, anything to suit his agenda. And those kind of people, when they're being hypocrites, right? Because at one side he's saying psychiatrists label you to just fit in this world. That means what he's saying is that psychiatrists don't know anything. They're Anything. just trying to diagnose you with something, so you just make sense of you being weird in this world. And on the other side he's saying, oh, my psychiatrist best friends and this and that, and he's using their help to medicate others. I mean, it is just fitting his agenda, and that's why he has friends as such who can prescribe those things um, to give to people. And unfortunately, if he couldn't make sure his own daughter was in a sane mind, uh, though then this is another agenda to kind of spread this, oh, mental illness. It's a serious thing, and they're making it as a joke. um, for people who really go through that, they don't commit suicide in one day. A lot of people, they go through a lot of things. And if they are claiming that Sushant had such severe dire needs, then why wasn't he under supervision 24/7 of medical professionals when he was given uh, such heavy dosage of medication, such strong medication that are mood altering? You don't leave that person alone. They're supposed to be in 24/7 this thing supervision. And I don't think any of that was taken into account when they just came up with this theory. I think they kind of really hit themselves in the foot there. Actually, they have been selling this story, or they have been selling this one, and it was like nicely. People used to believe it in the beginning, but with Sushant case, it just turned completely against them. So it just backfired them very badly. And not only Sushant's case, but we started to dig all the old cases, and everything was like the same pattern. And we started to, like, all people started to investigate the pattern. I mean, like, this is a pattern what you have been using since And I 80s would and say 90s. thanks to the person or people who decided to release those pictures and videos. Because if we never saw that, we would have never believed what we believe today. And we could have just gone along with their theory. True. I think what we saw 100% 180-degree contradicts what they were saying. And it didn't make sense what we're seeing through what we're hearing. And our mind was like, this does not make sense at all. And that is where people kind of awakened that they must have been doing this forever. People disappear overnight and they don't even know where they've gone. So
they've done this, and like Rane ji said, unhone dhanda bana diya. This is their business. Yeah. To just eliminate people, whoever they feel like it, and this needs to stop. Poor Jiah Khan, hopefully they get somewhere with her, and I think with Sushant's case also, we need to raise more voice for Jiah, because if her murder was solved, Disha wouldn't have happened, Sushant wouldn't have happened. There could have been some fear that there is law, that they will get punished if they do something, that there is some agencies that will take action, but there is no fear because they have them in their pockets, really. Yeah, very nicely said. If Jiah Khan's case would have solved, then probably, I mean, like, Disha wouldn't have happened, and Sushant and many other cases wouldn't have happened. But at least, I mean, like, the credit goes to, like, goes to the social media, and the love for Sushant. I mean, like, that made people to really look into this more and more, and keep fighting Yeah, exactly. That's the reason the Jiah Khan case is still alive now. Yeah. For past 8 years. Truly. I think I'll give majority of the credit to the mom, because she has made sure that they don't close that case no matter what. She lives with it every single day. We cannot imagine her pain. We cannot even pretend to imagine her pain. And she made sure that people hear about it. Even though we were not as focused on her case, she made sure that the case kept coming up into the news, into even very little, but it because these paid PR people were making sure that the news doesn't come out. So she tried her very level best. Everybody should get a mom like her. She really worked her heart out, and she deserves the peace. She deserves the justice for Jiah. She So definitely nicely deserves said. the answer. Yeah, she definitely deserves that one. So And I nicely always say, said. like, sorry, Mitraji. No. Go ahead, Vijayji. No No, problem. no. Please go ahead. I mean, again, I used to say, like, even starting of this show, I was giving all the credits to Rabia ji, and she is like the one example to whom we should look forward as SSRians. You know, like, never give up until we get the goal. You know, keep fighting. I mean, time is not a big time. You have to keep fighting. Like, she has been single lady. She has been fighting from past 9 years, and we have just started. Like, we have completed first year. It's a long way to go for us also. So we Yeah, need to keep she's doing a this real one. tigress, I would say. She's the real Yeah, tigress can in do. all the sense. Absolutely, no doubt about that one. No doubt about that one. And not only that, but she has also exposed how this judiciary is actually working out and how open threats are given in the courtrooms. Like, even she spoke in one of the channels saying that the CBI officer got a call from this bhai saying that we are launching this person as a hero, so don't question him. I mean, is this a reason that you are actually leaving a criminal if he's involved? That just because you are launching him as a hero, so he should not be questioned. So what about the life that is gone? I mean, the girl who is murdered brutally, wasn't her life so important than this person who is getting launched, who is not even good in acting? He has a temper problem, right? That's what Rabia also said, and somebody else also collaborated that. Um, I don't remember who else said that, but she collaborated that with the fact that somebody told her, somebody like a servant, that he used to beat up the servant in the house and lock him up. So these Wow. people, they have so much resources Issues. in terms of money, luxury, right? Wealth. They can go educate themselves without any worries of having debt on their head or loans. They have so much, yet they're doing these kind of things. They should be diagnosed with disorders. Yeah, I mean, this old man also who keeps on talking about depression, and he himself seems to be a mental patient. I mean, he had long back, he had given in one of the interviews, he spoke that if his elder daughter, if she wouldn't be his daughter, he would love to marry her. Yeah. And there was a photo of them kissing, like, in an intimate position. I mean, if this is something only a mental patient can do. They just wanted to say to the society and the people, no, it's everything is fine. This is all okay.
This is Yeah, like right. culture shock. They want to give a big culture shock for us. Yeah, recently that one of the one television show was taken down because of that reason. His elder daughter, she had launched one television show, and within a week it was taken down after the people objected. Because in that show, it's like they were trying to show that in the I think in the promo itself, there was a dialogue that a 13-year-old girl saying that if I'm getting intimate at this age, it's completely fine. If I'm exposing my body at this age, it's completely fine. And after that, I think the people they protested, and then the show was taken off air even before it was launched. Can I make Actually, a suggestion to you guys, or a request actually? If please, you guys please, ever get please. a opportunity, I just recently saw Bhupesh Ji's channel, the forensic expert, on Sushant's case, and he again had invited Miss Ashara. She's a criminologist, and they have such good analysis of everything, from what the criminal minds might be, thinking and doing. And they were talking about psychopaths and sociopaths, and this Buddha seems to be a hybrid of both, somehow. But from my perspective, but I would say if you guys want to see what they think about Jiah's case also, that would be a good analysis from both of them, because they both are in that medical field, and the some little bit of evidence that we have of the pictures and the ligature, the pictures that Rabia ji has shown of the room, with the ligature hanging, and some other inconsistencies that we all know of. That would be nice from their perspective to see what their opinions are. Sure, Blue Reggie. We will I will just go through that videos, and definitely we will do something about that. Thank you so much for that, good information. No, thank you for bringing up Jiah again. Thank you so much. We have to. It's our duty to keep talking about Jiah's SSR, and until we get justice. And thank you so much for joining us. Joining today, joining us, Blue JG. I'm sorry, I'm not able to pronounce it properly. And Saumil, thank you so much, Saumil both ji, of you. thank you both of you. It really means a lot for coming and sharing your thoughts and your feelings with our viewers. That's very important. Sharing your thought is very important here. Thank you for having us. Thank you. Yeah, please join us whenever you can. No? Thank you so much, Blue JG. Saumil? Oh, Saumil? Oh, Saumil ji left, I think. Yeah. I think Saumil left. Yes, exactly. Yeah. Yes. Blue JG, you wanted to say something? No, if I'll take your leave. Thank you so much for having me. It was very interesting to talk about this again, and I would, if you guys have opportunity to go through the evidence again for Jiah, we would love to talk about it and see if there's a pattern reoccurring with other cases, and see what we can go from there. Thank you so much. Absolutely. If we are going for another show, definitely please come and join us, Blue JG. It will be our pleasure. It will be our pleasure to have you. Thank you so much for today. Thank you. Namaste. Thank Namaste. You so thank you. Namaste. Namaste. Yes, Makale. I mean, like amazing session. Ninga pathina iniki. Saumil, thank you so much. Saumil, thanks. Yeah, Saumil ji ku apdiye message போட்டுடுங்க. Okay. ஒரு வித்தியாசமாவே இன்னைக்கு செஷன் போயிடுச்சு. பட் இது சொன்ன மாதிரி இது வந்து கொஞ்சம் நம்மளும் தமிழ்ல பேசலாம். எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது ஜியா கான் பத்தி பேசும்போது. இவ்ளோ பேர் வந்து I'm really happy. So many people supported with a lot of information. Definitely வந்து இந்த பார்ட் வந்து நம்மள நீங்க கொஞ்சம் நம்ம தமிழ்ல சொன்னா நம்ம தமிழ் மக்களுக்கும் இது புரியும். ஏன்னா எக்கச்சக்கமான இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருந்தோம். பட் அஃப்கோர்ஸ் அதை கொஞ்சம் மறுபடியும் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. பட் டெஃபினெட்லி சில காரியம் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா நாங்க பண்ணுவோம் மக்களே. நம்ம தமிழை நம்ம வளர்ப்போம். So yes, thank you and மித்ராஜி. Thank you மக்களே. And yes, exactly. Thank you so much. உங்களோட எல்லாரும் வெல்கம். சிஎம்மா, thank you so much. சிஎம்மாவும் ஜாயின் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. சிஎம்மா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா. And hope peace trusty, thank you. எல்லாருக்கும் நன்றி. And யாரு ட்ரூ இண்டியன், தேங்க்யூ ஸோ மச். எப்பவுமே ட்ரூ இண்டியன் அதுதான் நான் சொல்லிட்டேன் அந்த மெசேஜ் அவங்களுக்கு. நம்ம வந்து எதுவும் டெலீட் பண்ண அதுவும் உங்களோட மெசேஜ் கண்டிப்பா நாங்க டெலீட் பண்ண மாட்டோம். யூஆர் ஆல் லைக் சச்
வெல் விஷர் ஃபார் Yeah. பியூர் சோல்ஸ் அண்ட் ஜஸ்டிஸ். கண்டிப்பா we will not do that. And thank you so much. எல்லாமே on all sides, like we are welcoming all side of comments. அப்பதான் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி அது என்னன்னு கரெக்டா எடுத்துட்டு போக முடியும். ஸோ இட்ஸ் ஒன் சைடா கேட்கறது மட்டும் கிடையாது, அப்படி இருக்காது கண்டிப்பா. சாஜித் நாடியாவாலா, ஹபி ஆஃப் திவ்யா பாரதி செட் தட் நோபடி ஷுட் ரிலீஸ் எஸ்ஆர் போட்டோஸ் ஆர் நியூஸ். ஓ அப்படியா? அவ்வளோ பெரிய ஆமா, அவெல்லாம் டிவுட்டோட ரைட் ஹேண்ட் தானே அவெல்லாம். ஸோ மேபி எஸ்எஸ்ஆர் ஃபாட் வித் சூரஜ் பாஞ்சோலி அண்ட் ஜியா. ஆமாம்மா, டெஃபினெட்லி. அது வந்து ஒரு டைரியில எழுதியிருக்காரு அவரு. ஒரு சண்டை அந்த ஆக்சுவலா அந்த ஒரு இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் தான் வந்து பாய் வந்து இவனுக்கு அகேன்ஸ்டா பேச ஆரம்பிச்சான். அவர் பாய் வந்து நம்ம எஸ்ஆருக்கு அகேன்ஸ்டா கொஞ்சம் நேருக்கு நேர் மோத ஆரம்பிச்சான். ஒரு வீடியோ கூட இருக்கும், அந்த வீடியோல கூட வந்து சூரஜ் பாஞ்சோலி இருப்பா, நம்ம எஸ்எஸ்ஆரும் இருப்பாரு. ஆனா எஸ்ஆர் பேச மாட்டாரு, ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாரு அந்த சூரஜ் பாஞ்சோலிய. அதெல்லாம் வச்சுதான் வந்து இவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப கடுப்பாயிட்டு ஒரு பார்ட்டியில வந்து சுஷாந்த் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எஸ் மக்களே, தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஜியா கான் அம்மாக்கு, ராபியா கானுக்கு வந்து எவ்வளோ தேங்க்ஸ் பண்ணாலும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அம்மா எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். அதுதான் இவங்க சொன்ன மாதிரி, ப்ளூரே சொன்ன மாதிரி, அப்படி ஒரு அம்மா வந்து ஒரு போல்டா அப்படி கிடைப்பாங்களாங்கிறது ஒரு பெரிய டவுட் தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்கு, அதை வச்சு அவங்க வந்து அவங்களோட லைஃபை வந்து எடுத்துட்டு போகலாம். எதுக்கு தேவையில்லாத இந்த இந்தியன் நெக்ஸஸ் எவ்வளவு பெருசுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அவங்க கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டு இன்னும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறத விட அவங்க வந்து அந்த 2 குழந்தைங்க மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அவங்க லைஃப் எடுத்துட்டு போகலாம். ஆனா அவங்க அது பண்ணல. 8 வருஷம் 9 வருஷம் கிட்டத்தட்ட 9 years she's been fighting. அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு அம்மாக்கு நம்ம எல்லாம் சப்போர்ட்டிவா என்னைக்குமே இருக்கணும். அந்த அம்மா கண்ணில் வர தண்ணி வந்து ஒரு நாள் ஸ்டாப் ஆகணும். அவங்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் வேணும், அவ்வளவுதான். அது அந்த ஜஸ்டிஸ்க்காக நம்ம கண்டிப்பா கூட நிக்கணும். அதுதான் பண்ண வேண்டியது. ஸோ ட்விட்டர்ல கூட கீப் ட்வீட்டிங் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஜியா கான் பண்ணிட்டே இருங்க. ஜியா கானுக்காக கூட நில்லுங்க. அவங்களும் வந்து விட்டுடக்கூடாது நம்ம. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மக்களே. தேங்க்யூ ஸோ மச் மக்களே. ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத், ஜெய் சுஷாந்த். ஓகே, பூபேஷோட இதுல கூட 1 ஹை சிம்பிள் இருக்கு. ஆக்சுவலா நான் வந்து எனக்கும் வந்து பெருசா இது இல்ல, இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. பிகாஸ் அவங்க சொன்னாங்க, நான் ஓகே சொல்லிட்டேன். சொல்லும்போது நம்ம ஏத்துக்கணும். ஆமா, ஏத்துக்கணும். விஜய்ன்ற நம்ம தீப்திஜியே சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து விட்டுருக்காங்க. அதாவது ஸ்ரீதேவியோட டெத்து வந்து அது வந்து அதுவும் ஆக்சிடென்டல் ரவுனிங் சொல்லிட்டு இவரே பூபேஷே கொடுத்திருக்காரு ஒரு ஆர்டிக்கல் சொல்லிட்டு அவங்க காமிச்சிருக்காங்க. சோ அதை நான் தேடி கண்டுபிடிச்சு நான் போடுறேன். அதனால ஈடுபாடே கிடையாது. பட் நீங்க யார் சொன்னாலும் நாங்க எடுத்து போனாங்க. அதனால எனக்கும் புரியுது. நானும் உங்களோட தான் நிக்கிறேன் அந்த விஷயத்துல. ஓபன் ஃபாரம் வந்து சொல்ல அது வந்து உடனே நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ண கூடாது. சோ ஆனா ஏன்னா அவங்க ஜியா கானுக்காக அவ்வளவு பேசினாங்க. அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம். ஹோப் திஷா பேரண்ட்ஸ் கம் அவுட் ஆஃப் தி ஃபைட். யா முடிக்கல. நீங்க கிளம்புங்க, நான் பாய் சொல்லிடுறேன் எல்லாருக்குமே. யா ஓகே. சர்க்கஸ் அலைவ் அகைன் தியரி. அலைவ் தியரி திருப்பியுமா? சரி விடுங்க. நம்ம இதை வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்க ப்ளூரே வந்தாங்கன்னா, ப்ளூ ஜே வந்தாங்கன்னா நம்ம அவங்க கிட்ட இந்த क्वेश्चन கேட்கலாம். ஓகேவா? So no problem. Thank you so much. இந்த particular விஷயத்தை நீங்க சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி. We should be clear on who is what standard, especially because many people took U-turns. You are well said. ஆனா அந்த டைம்ல வந்து நான் அப்படி சொன்னேன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நோஸ் கட் விழுமோன்னு பயந்துட்டு நான் சொல்லல. சரி ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நான் இதெல்லாம் கேட்கறேன். ஓகேவா? தேங்க்யூ சோ மச் ட்ரூ இண்டியன் ஜி. தேங்க்ஸ் அ லாட். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத் அண்ட் ஜெய் சுஷாந்த். ஜெய் பாரத், ஜெய் சுஷாந்த்.